This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements. Right after its commissioning on 1st September 1885, Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khodo, Allama I.I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madressatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, very rightly said that SMA is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madressatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. Smiu is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and Smiu model school buildings. Today, Smiu is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely
computer science, software engineering, artificial intelligence and mathematical sciences, business administration, accounting, banking and finance, media and communication studies, social and development studies, English linguistics and literature, environmental sciences and education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smartboards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama II Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into a paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi. To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by, 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान दीबा इरशाद। It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society and Environment Society.
These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMI University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and fetched out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this fake foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services. Those selfless persons who transformed the society into better one and educated the nation are remained alive forever. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi was one of them, who is considered a great visionary and social reformer of Sindh. Life story of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi is full with his tireless struggle and great achievements. The period in which he arose to the stage of advocacy for rights of Muslims was not favorable to Muslims of the land. British had annexed Sindh in 1843. Other communities took advantage of this change and dominated in all spheres of life. These conditions compelled Hassan Ali to take active part to bring the Muslims in the mainstream of the state affair. Subsequently, in the British Raj, he not only reached to a position of successful advocate, politician and great supporter of Muslim cause of the region, but he laid the foundation of modern education in Sindh by establishing Sindh Madressatul Islam in Karachi city on 1st September 1885. Born on 14th August 1830 in an educated family of Akhund Memon of Hyderabad, Sindh, Hassan Ali Afandi became orphan in his childhood when his father Muhammad Ehsan was passed away. Thereafter, Hassan Ali Afandi's elder brother, Mia Umaid Ali, fulfilled his responsibility by grooming his brother. He was provided basic education of Arabic and Persian at a local level. Hassan Ali Afandi started his practical life by getting a job of clerk in the office of Deputy Collector of Nowshera Feroz Division. That job laid a foundation stone of his successful career. In Deputy Collector's office, he learned English language from his colleague, as he was understanding that in the British rule, no one could achieve any position in the country without knowing English language. Thereafter, Hassan Ali Afandi assumed another job of a munshi at the Indus Flotilla at Jhirak, near Thatta. His duty was to keep the record of wooden material being loaded in boats from the Jhirak port of the Indus River. Over here, Chief Judge of Karachi District Court Mr. Middleton met with this talented young Muslim. After a brief conversation with Mr. Middleton offered him a job of translator and spokesperson in the District Court, Karachi. He accepted the offer and joined the third job of his life in District Court, Karachi. District Court was not his last destiny, so he studied law books and got ample knowledge of the law. After observing Hassan Ali Afandi's knowledge of law, Mr. Middleton gave him a certificate of law practice without getting his formal examination. With this achievement, he became the first Muslim lawyer of Sindh. Then he started law practice in Hyderabad and Karachi. In the age of 50 years, Hassan Ali Afandi founded an organization named Anjuman-e-Islam in 1880 for the support of Muslims.
Also, he joined another organization named Sindh Sabha. In 1881, Hassan Ali Afandi became a councillor of Karachi municipality and remained on same position till 1887. Again, he contested for the councillorship, but his opponent Naginder Gupta was succeeded. Despite that, he was nominated as a member of the municipality. In the same year of 1981, he was elected as a member of the Bombay Legislative Council on the seat of landlords of Sindh. In 1884, he left the Sindh Sabha on the account of his differences with Dayaram Giddumal, who was leading the Sindh Sabha. Hassan Ali Afandi had enrolled his sons Ahmad Ali and Akbar Ali at the Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh, which was established in 1875. In this connection, when Hassan Ali Afandi visited Aligarh College, he met with its founder Sir Syed Ahmad Khan and discussed him on the idea of establishment of a modern school for Muslims of Sindh. Sir Syed Ahmad supported his idea and suggested him that after school he must establish a college and then university. To accomplish the noble cause of establishment of Sindh Madressatul Islam, Hassan Ali Afandi held meetings with his friends, and after agreeing upon the idea, he formed the Sindh Mohammedan National Association and the Sindh Madrasa Board. He was nominated president of both the bodies. Now Hassan Ali Afandi started to visit nooks and corners of Sindh and other parts of the British India to collect donations for establishment of the school. At the same time, he faced bitter opposition from some bigotries as they were not in favor of establishment of a modern school with English medium. But some other religious scholars of Sindh, like Maulvi Allah Bakhsh Abujo, fully supported him. Ultimately, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi achieved his goal and founded a most modern school, Sindh Madressatul Islam, on 1st September 1885. Firstly, the school was opened in a double-story building located on the Bandar Road, now M.A. Jinnah Road, just opposite the Bolton Market. It was hired on rent. It was a great day, especially for the Muslims of Sindh. When Sindh Madressatul Islam was opened, inauguration ceremony was held at the venue of the school. Hassan Ali Afandi presided over the ceremony, which was attended by almost 40 persons. On that occasion, Hassan Ali Afandi, in his speech, informed the audience about the aims and objectives of the Sindh National Mohammedan Association. He also appealed the people for support of Sindh Madressatul Islam. Now, another phase of his struggle started. He took efforts to get a separate piece of land for Sindh Madressatul Islam. He successfully crossed this milestone too and got more than 8 acres of land from Karachi municipality. Before it, this place was used as a kafla sarai for traders who were used to come to this port city of Karachi for their business activities and were living here. After advent of railway service, this plot remained abandoned. These were the days when Hassan Ali Afandi had emerged as most popular personality of Sindh. He had also a great advantage of being a councillor of Karachi municipality. When he applied for the plot at Karachi municipality, 2 British officials, include President of the Karachi municipality, Mr. James Grant, and engineer Mr. James Strachan, extended their full support to Hassan Ali Afandi. On 4th November 1887, Hassan Ali Afandi invited the then Viceroy of India, Lord Dufferin, for a stone-laying ceremony of the Sindh Madrasatul Islam's building. Again, Hassan Ali Afandi took hectic efforts to collect funds for construction of Sindh Madrasa's building. He approached the well-wishers of Sindh's Muslims. The main building was completed in the period of 3 years with the cost of 1,97,188 rupees. Then the Sindh Madrasatul Islam was shifted to the newly constructed building on 14th November 1890. It was also a great day for Khan Bahadur Hassan Ali Afandi in his life. The British government, while recognizing his services for promotion of modern education in Sindh, gave him title of Khan Bahadur in 1888.
Khan Bahadur Hassan Ali Afandi also received the titles of Afandi and Bey Majidi from the Sultan of Ottoman Empire, Sultan Abdul Hamid II, for his support to the Ottoman Empire in Russo-Turkish War. During the war, Mr. Afandi had collected donations from British India and had sent these to Turkish government. Sultan of Turkey had also nominated Khan Bahadur Hassan Ali Afandi as the Turkish Consul General in Karachi in 1889 with the approval of the Queen Victoria. Hassan Ali Afandi added 2 more buildings to SMI. One of them was of the Sunni Mosque and the second was Shia Mosque. These were built in 1893 and 1894. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had also remained a student of Sindh Madressatul Islam in the presence of Hassan Ali Afandi from 1887 to January 1892. That is why we can say that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah would had seen and listened to Khan Bahadur Hassan Ali Afandi on many times. When Khan Bahadur Hassan Ali Afandi materialized his dream into reality and when his child Sindh Madressatul Islam became 10 years old, then its father Hassan Ali Afandi left this world on 20th August 1895 and was laid to rest in Hyderabad in the Hassan Ali Afandi Garden. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi now enjoys an immortal life and the nation always presents him a great tribute in multiple ways. His planted sample of Sindh Madressatul Islam now has become university today, which gives more recognition to the services of this great man, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Sindh Madressatul Islam University has established a corner of Hassan Ali Afandi in its Jinnah Museum, where some important relics of Hassan Ali Afandi are displayed. बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, ये तलवार जो आपने मुझे इनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी। फ़िलहाल आपके लिए जो सबसे ज़रूरी अमर है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। जाइए और इल्म हासिल कीजिए। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की जानिब से द ब्रास बोटमैन अर्ली इंस्टेंसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साउथ एशियन लिटरेचर के उन्वान से डॉक्टर वॉल्टर हकाला का खुसूसी लेक्चर सेशन मुनक़िद किया गया। नौजवान तलबा से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी स्कॉलर डॉक्टर वॉल्टर हकाला ने कहा कि ज़बान के मामले में उसके दुरुस्त मानी हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई काबिल एतमाद ज़रिया नहीं है, लेकिन इंसानी अक्ल और जहानत के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए तो ये कारगर साबित हो सकती है। Now, my opinion is we can certainly use AI. I've used it frequently to help edit my friends who are not native English speaker, their writing. But everything AI produces, you need to have discernment to be able to evaluate it. Because sometimes, let's just be honest, AI lies. And so we have this phrase, who is it? One of our presidents, one of the American presidents talking about nuclear bombs, was saying something about we should trust, but we should verify. Now, I don't even trust AI, but we should certainly always verify it. I had 35 students in the spring. 12 of them failed my class because they used AI. And they didn't realize that the hawale, or the references, were made up. They were articles that don't exist. इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने शुरा से खिताब में कहा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं और इंसानी हिकमत और दानाई ही है जो इंसान को मुमताज़ करती है। No doubt it is the trust and yes, I mean when you have to see the human power, when you have to see the jinat or dastan or the artificial intelligence. But I am still of the opinion that we are ashraful makhluqat. It is our wisdom, it is our willpower, it is our intention, it is our dynamics,
it is our ideology, it is our approach that really matters. لیکچر سیشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پروفیسر ڈاکٹر والٹر حکالہ کو اجرک اور شیلڈ پیش کی. SMIU launched its international leadership program in pursuance of its historical legacy of producing leaders for the nation. It is one of the flagship programs of SMIU that focuses on culture and educational exchange between SMIU and its various partner universities around the world. This program changes your real life. Most important thing is the openness with the breaking of stereotypes, but also the kind of a vision that has given me the wings. It is the time of interaction with different cultures, with different societies, and for that, the best way is to introduce and expose the students studying in universities to international cultures. These visits, they transform the lives of our students. There are people from all different kind of places, big cities, small towns, but we are all interested in putting the world together. It asserts leadership and gives us the opportunity to look at the things with a more practical and global approach. When you come back home, you're more energetic and you want to serve your country, you want to serve your society. It does not only serve your career, but you also contribute to the societal change, a positive one. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU, for giving me the opportunity. بچوں پر جنسی تشدد کے میلانات اور واقعات آج کل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور یہ ملکی سطح پر معاشرتی سطح پر انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں حکومت اور ریاست اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہیں، اسی طریقے سے معاشرہ اور بالخصوص والدین بھی اس مسئلے کی حساسیت کا ادراک کریں اور والدین یہ دیکھیں کہ اگر بچہ سہما ہوا محسوس ہو رہا ہے، اگر بچہ ایک قسم کی ہراسیت کا احساس کر رہا ہے تو اس کو اعتماد میں لیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کی اصل صورتحال معلوم ہو اور پھر اس کے مسئلے کا تدارک ہو. معاشرے کے اندر بالخصوص محلوں اور گلیوں کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑوسی اور مختلف لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے محلے میں، ان کے ماحول میں، ان کے آس پاس کوئی اجنبی یا کوئی مشکوک بندہ تو آ یا جا نہیں رہا. اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہمیں امید ہے کہ جنسی تشدد کے یہ واقعات ختم ہو جائیں گے اور ایک ہم خوشحال معاشرے اور محفوظ بچوں کے ماحول کی طرف سفر کامیاب بنا لیں گے.
वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड काउंसलिंग की जानिब से जॉब फेस्ट 2023 मुनक़्क़िद किया गया। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सरोश हशमत लोधी ने वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन के हमरा जॉब फेस्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। शुरका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध मदरसा में जॉब फेस्ट का सिलसिला गुज़िश्ता बरस शुरू किया गया था, जिसकी कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी भरपूर तौर पर इसका इनेकाद किया जा रहा है। And I hope that this recruitment drive will be very much helpful to the students, our graduates, as well as जो employers हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि they receive the students on the spot. जॉब फेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर सरोश हशमत लोधी ने सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़्क़िद करदा जॉब फेस्ट को तलबा के लिए अच्छा इक़दाम करार दिया। I'm so happy to see such a wonderful event. 30 plus companies are here to interview students and see provide the possibility of employment. I must congratulate the companies who are here and participating in such an important event, especially during the time when unfortunately the business is not as usual, I must say. And in these difficult circumstances, reaching out to the students and trying to find out and tap the potential is very, very important for our young generation. And I must thank all of you for being here, and I'm sure you will find the right talent that is there. And it is also important for our graduates to get an opportunity to be interviewed here and then go and climb up the ladder to see the possibility of their employment. तकरीब में वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों को शील्ड्स और गुलदस्ते पेश किए। तकरीब के बाद वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सरोश हशमत और दीगर मेहमानों के हमरा जॉब फेस्ट का दौरा किया। Honorable Vice Chancellor Mujib Sahrai Sahab, Reverend faculty, and the shining lights, the galaxy of students who are our future of the nation. Assalamu alaikum and a good morning. It's a singular honor to be here in an institution that gives you progression of Pakistan movement till progress of Pakistan till today. It spans over 138 years and provides an insight as to how our forefathers, they worked for bringing enlightenment to the natives of subcontinent then. I was told that the establishment of this institution was in the wake of results of 1870.
of Bombay constituency, where none could pass metric. And today, when I stand in this institution, this has become a leading light where most of the students and the faculty members are PhD qualified, none else in Pakistan. What an achievement. Today, I will try to address the subject of drug abuse, especially in education institutions, how we become prone or inclined towards drugs, and what can we do to save our future generation. Let me just start by saying that drugs actually imprisons you. We think that probably it provides freedom to us, emancipation to us. But in fact, it imprisons us. And what it does, it creates those chains, those psychological chains, which we cannot break over the rest of the years of our lives. So I'll try and shed some light on the importance of this issue. Drugs take you to a world, to a feeling of utopia where neither you belong to or where you would never find yourself in your life. It's a world of illusion where it takes you. It takes you away from practicality and away from life. Although I want to address the subject in this sequence, but first I would like to introduce to you what are drugs. So what is a drug? Actually, it is a substance which, when taken into body, alters its functions physically or psychologically. Our CNS Act, it combines the term narcotic and drug. So we call it narcotic drug, right? It does include plant-based, that is cannabis, opium. It does include semi-synthetics, that is morphine, heroin, and it also includes manufactured drugs, which could be synthetic as well as new psychoactive substances. Related to drugs is addiction. So what is addiction? I would just simply put across. Addiction is something that affects your brain chemistry. It disturbs your originality as a person. This is what is addiction. It takes you to the world of illusions. Some of you must be science students, must be knowing what is the relationship between various neurotransmitters, the sending neurons and the recipient neurons. Addiction or drugs, what does it create? It creates a euphoric feeling. Dopamines, which are created, or hormones which are created by the recipient neurons, which are not organic to your body, but they become, or they are produced in an overwhelming fashion, overwhelming proportion, to which you call state of happiness. That state of happiness is artificial. In the movie, you must have seen that. It was specifically designed to show that movie to you. So now coming to the classification of drugs. We have natural drugs. Natural drug means that they are grown up as you grow agriculture products like cannabis or opium.
and also cocaine, that is coca leaf. Then we have semi-synthetic drugs. Through the addition of certain chemical substances to the plant-based drugs, we convert them into semi-synthetics. Morphine, you must have heard, or heroin. Then we have synthetic drugs. Now these are prepared in laboratories. They don't need agriculture fields. They do not need any agriculture projects. So mostly these are hidden. They cannot be detected and they are clandestine in character. There are drugs which can be classified by means of their effects on human body or brain. So first we have the stimulants, most commonly used by the students. Because you suffer from performance anxiety, you have peer pressure, you want to perform more in less time, you want your mind to be focused, you don't want to be distracted elsewhere. So students normally indulge in stimulants. It could be synthetic drugs or cocaine. Cocaine is not so common in Pakistan, but synthetic drugs are. What they will do, temporarily they will enhance your attention span. You can stay awake for a long time. You can focus on your studies. But the downside is that immediately after that, you will have a withdrawal from which you will not recover. Then there are depressants. These depressants mostly are used by laborers or those who actively remain involved in physical activities, so they want to take some time off. And then we have hallucinogens for all those who want to indulge in escapism from life. You want that you should not be, confronted with realities of life, with the harshness that surrounds you. So these are hallucinogens, right? MDMA, LSD, these are the examples. So they take you into world of illusion, temporarily disassociate you from reality. I'm repeating synthetic drugs because I want to tell you something else. Synthetic drugs are being produced without any quality control. At least if you want to indulge in taking drugs, you should go for some firm, some brand name. There is none that exists. And there is no quality control. It is someone working in a clandestine laboratory and producing drug of effect which you will start indulging in. Every human body will react differently to that. Okay? So this ice, as you know, crystal, shisha, whatever it is in the market, please stay away. They are not prescribed by any doctor or anybody. Right? I wanted to flash this before you because now we have something else coming up, and that is new psychoactive substances, commonly known as NPS. Ladies and gentlemen, the landscape is still evolving. We are touching almost 1,000 substances which are not under any quality control, which are being prepared by people through their indulgence and small little analysis and experimentation. There is no empirical data available of what effect do they create or how. But they are trying to
skirt around the international legislation or the national legislation. So these NPS are more dangerous because they encompass a wider spectrum. Why do I say wider spectrum? In synthetic drugs, you actually prepare them from precursors or chemical materials. But NPS also include all type of herbal or chemical compounds alongside synthetics. It is more dangerous. This is how new psychoactive substances they look like. They could be synthetic cannabinoids, that is derivatives of cannabis. They actually are not coming from the field. They are being prepared like cannabis. Okay, they are synthetic in character. They are being prepared in laboratories. Then you have cathinones, you have hallucinogenic substances, and then herbal blends and chemical compounds. So I just wanted to put across a wide spectrum, a wide range of drugs which are available to you, and they will not be sold as drugs in the market to evade legislation, to evade recovery interdiction. Have you heard of happy water? You have not. Happy water? Okay. Have you heard of oxy capsules? These are the things which are in the market. We have been brought up that something is, hashish, cannabis, hafeem, churs. No, things. You are in 21st century now. Most of you know what you are doing and what effect they are creating to your metabolism. So short-term effects, I would just highlight a few. You may read. These are the short-term effects, especially of synthetic drugs I am talking of. I see a lot of ladies sitting here. There is a slide for you also. What could be the long-term effects? Would you like to be deformed in this fashion? If it's a prolonged use for 3 to 4 years, how much time do you spend in university to attain a degree? 2 years intermediate and 4 years bachelor's degree, and then at least 2 years for master's or MPhil. It makes how many years? 8 years. Please be mindful. Remember these 8 years. Let's say if someone indulges in drugs to promote his attention span, to become a brilliant student, to outpace the others, to outpace his peers, 8 years. He will indulge in drugs. Okay? This is what will happen to you in 8 to 10 years. Are you ready to indulge? It seems you are ready to indulge. Don't think. Look at this. It will deface you. First, it will rob you of your beauty, of whatever Allah Almighty has endowed. Okay? Besides disturbing all your body functions. And let me caution you once, ladies and gentlemen. If you happen to indulge in plant-based, recovery from plant-based drugs is possible in our treatment and rehab centers. But recovery from synthetic drugs is only one. There is only one exit, and that is death. Be mindful.
We have just one escape from synthetic drugs. It will give you pronounced effects as far as your studies are concerned for 8 years. You will be shining bright student, but you will be lost by your parents in 8 years. So let's talk about some global trends. How drugs are developing over the global landscape. Every year we receive a drug report, World Drug Report, and this data is based on World Drug Report 2022 last year. This year it will come by, I think, June or July for 2023. 284 million people indulge across the globe in various type of drugs. Out of them are more than 11 million who inject drugs. 11 million inject drugs. It is what the data which is disclosed. In our societies, which are closed societies, the data is not disclosed. Now see the pattern, how things are evolving. Top left you see the cultivation has gone down for opium, but production has increased because of advancement in technology. And also it is the seizures or the recoveries, the interdictions, they are increasing around the globe. On the right side just see cocaine. The cultivation has also gone up, production has gone up, and correspondingly the seizures have also gone up. Now I am talking of synthetic drugs. It has grown from 84 to 117 countries. The geographic spread is increasing because it's an easy solution. It is being prepared in your houses in small little laboratories, right? So it is going undetected. But just see how the quantity is increasing and how the number of countries are increasing. Post-COVID, this is our biggest challenge as forces who are trying to interdict drugs in Pakistan. Synthetic drugs are growing on phenomenal pace and scale. Lo and behold, we are neighbor to a country that is known across the globe for its plant-based or opioid production. All through several years have reflected the production. Just see the bumper crop coming up in 2017. Right? So if you have such a neighbor that indulges in plant-based and also in synthetic drugs production, we are confronted with this challenge. Everything passes through Pakistan. Our population is 240 or 250 million. So there is more of market available for these type of drugs. You have daily trade going on with this country and things, you know, on daily basis. So much of trade that takes place. I'm not showing you the data, otherwise I also have the data. How many established crossing points, how many people come to our side on daily basis, and what is happening in our country. So we are exposed to, we are vulnerable to drug production in one of our neighboring countries. You, being part of education institutions, should also know how responsible nations, how the leading countries are looking at their education institutions.
My expectation from Sindh Madressatul Islam is that as it has been the beacon of promotion of education and enlightenment in the country, it should also blaze the trail as far as anti-narcotics campaign is concerned. Let it be the leading institution in the country which has unparalleled institution-specific legislation and institution-specific way to identify the trends which are prevalent within the student community. Let it be that institution, that it becomes a beacon for other education institutions in the country as far as anti-narcotics policies are concerned. But I'll show you some data from international institutions. What do we see in education institutions? First is drug addiction. Because of that, the student behavior, and if there are any trends of violence. I'll show you what happens. Youth Risk Behavior Survey in US. It was carried out in 2022 just in Massachusetts. The baseline was around 7,722 students. That was the sample taken from various institutes. And the age group I'm just trying to indicate to you. That was, they were in high grades, high classes, and then high school. 6th grade, 8th grade, and high school. Just see what is the impact of e-cigarettes. It's a liberal society. And they are starting with what? Everything starts in these modern times with e-cigarette. It leads to use of marijuana or other drugs, but please concentrate on the right box, lower right box. What all types of trends are visible? Students being bullied, or they start bullying, indulging in immoral activities. Please look at the percentages which are given. It starts just with e-cigarette. It has nothing to do with drugs. On state level in Pakistan, Higher Education Commission once set out a policy for all institutions, all education institutions, that every institution should have one committee, that is Anti-Tobacco and Drug Committee, ATD&C. So every institution should have one Anti-Tobacco and Drug Committee. This is the modern form of tobacco, e-cigarette. Let's move forward. What does marijuana bring in? Leave this. Please read this. And read this carefully. I am not reading it for you. It's so immoral to read. This is what is confronting us. It is eroding our moral values. Parties with illegal substances. Alcohol consumption. Please go to this portion. It is just a sample taken in Massachusetts for willing 7,722 students. Binge drinking. These days we have binge parties. We bring in all forms of drugs, so many friends, farmhouse culture, affluent families. Now I am coming to your level, that is a university level.
The study was undertaken in Ireland. And the willing participants were 11,592 in just one university. It had undergraduates as well as postgraduates. 1 in 3 current users believe drugs have a negative effect on student life. 1 in 3. They are coming up themselves. Okay. So, these were just see the median age is 21. How many of you are 21? Just raise your hands. It's your age. It's your age I am talking about. Just see, it is undergraduate 1, 2, 3, 4, 5 years and then postgraduate. Samples, responders, the type of drugs they were using. Cannabis is also rampant in Pakistan. It has so many co-equivalents with Pakistan, all these studies that I am showing to you. We don't have this empirical approach in our institutions. But this is what I'm trying to show you. That all institutions need to develop this approach. Because we have to save our future. We have to save you. So this is how the prevalence of drugs within that one institution. When did they start using it? Now look at this. The earliest could be under 16, but it's the age when you enter college. You come to the university and you graduate. It's that age. After that, either you are no more, I repeat, either you are no more or you have recovered. It's your age, ladies and gentlemen, I am talking of. There is no exaggeration. I didn't prepare this data. It is coming from this University of Ireland. It is available on the web. Location of use. Pubs, house parties, festivals, home, other. Now this is the place. Please guard this. Sleepovers, night outs, farmhouse parties, please guard this trend. Guard this trend at your family level. I wanted that your parents were also sitting here so that I talk to them also. This is what my emphasis is, that whenever I visit an institution, I should talk to the parents, the teachers and the students. It's the triangle that I need to speak to. Reason for use. Fun. Because at this age, some of you, when you go for parties, fun. Some of you try to fit in. Fit in what? I am from a lower class, I have been invited to an affluent family, so I try to fit in. I should not be taken as somebody who's backward in that very limited circle. So I try to fit in. Please don't lose your roots. Always be proud of your roots. Always be proud of your moral values. Some for relaxation, some for emotional distress, some to help with study and exams, and there could be other uses. And it is all those types of drugs. Just see ecstasy and ketamine. Ketamine is actually given to animals for anesthesia. So it is prevalence of synthetic drugs. So area of effect. How does it impact you? Does it impact your thinking? Yes, negative. Academics? Yes, negative. Study? Negative. Just gives you one positive effect. What it could be? Socializing. Just one positive effect. What do you gain out of socializing? What do you gain out of networking?
These are your formative years of life, foundational years. You don't need any networking. You don't need to improve your CV just by socializing. So opinion of the students, just see how many fall into positive. It is just marginally over 7% that it has positive effect. Rest all are confessing it has negative effect. And it is coming from whom? Not from a Muslim society. It is coming from a liberal society. So, low mental well-being, moderate mental, high mental well-being. Where is high mental well-being? Just see that. Do you have high mental well-being after taking drugs? No. Please focus here. I showed you a slide of the lady earlier who lost her life in 8 to 10 years. Now I am telling you, even if you want to quit, it is not a switch on or off effect. If you want to quit, that too plant-based, it'll take you less than 2 years, or 2 to 5 years, or even more than 5 years. And for synthetic, I told you there is just one exit. God forbid that. So what are the trends in Pakistan? There have been a very few small little studies in various education institutions. So perceptions of Pakistani medical students in 2006, in one of the studies that was undertaken, just see it was only 174 self-reported. Just see that they say peer pressure 96%, academic stress, curiosity, and to go to sleep. This is medical students. 78% said they didn't intend to ever take drugs in the future. Females and day scholars were more willing to discourage a friend. Yes. Now, this is what is the expectation from females. That you become a moral deterrent instead of using yourself. You become a moral deterrent in an institution. Morality, religion, and harmful effects of drugs are the most common deterrents. There was yet another study, 2022. The sample was 546, but 490 responded. It was Islamabad based mostly. So this is how various students were consulted in various institutions. This is what is their feedback. See this. Out of 490, just see this. And students' response on drugs for the past 12 months or 1 year. So when they join university, in the very first year, that is what is most dangerous for them. The very first year. So how old were you when you first started? Please see these years. They correspond to the studies in the West that I have shown you, in the US and also in the Europe. I have shown you two studies from two different parts of the world. It's the same tendency prevalent here. The same number of years. How frequently do you? It is daily. Becoming habitual. Maybe after every salah. The type prevalent is opioids, that is heroin, morphine, or cannabis.
But just see amphetamines, hallucinogens, sedatives, these are also there. So students' response on early exposure. How could you just see this? This is where I want to caution you. When you come to university, you feel yourself empowered, away from your family, away from the supervision of your family, someone coming from a far-flung area to a university, to a hostel. This is where you are exposed to. So choose your friends, choose your circle, close circle very wisely. This is yet another study. This is regarding the prevalence of synthetic drugs in Pakistan, and it is done by UNODC. It's recent, 2021. Prevalence of synthetic drugs, schools, just see colleges and university, take 65%. Elsewhere, technical education institutions, academies, more of educational institutions. And now this is alarming for me. As an elder, this is alarming for me. What alarms us? Higher percentage of students is equivalent to the number of criminals using drugs in a society. There are other shades also. So who all indulge in synthetic drugs? The criminals and students. They stand out. Kudos. They stand out. This is alarming to me as an elder in a society. That today, the students, God forbid, they are becoming criminals of the future. We have to stop this. There's a need for introspection. There's a need that we stick to our moral values. There is a need, someone has to act as a moral deterrent. I'll not bore you any further. I'll quickly come over to the ANF response. What we are doing. Ladies and gentlemen, it's a very small force, but it's a force that creates effects. It's less than even the number of policemen deployed in Karachi East, in one of the districts of Karachi. It's less than, but it is deployed all over Pakistan. We are deployed on all the airports, dry ports, seaports, border crossings, some of them, and we are organized on the basis of our regional directorates. One is sitting in front of you. In every province we have. So Brigadier Rizvi is here in Sindh. He looks after Sindh province. And then down that regional directorate, we are organized on the basis of police stations. What we do, we are located on the strategic inlets and outlets of a province or of the country. What we do. This is the data for the past 5 years. The cases and the arrests. But here is something more important. We seize drugs to the count of metric tons. It's not kgs. It's not ounces. It's not grams. Metric tons. And this year, we have crossed almost 50%. It's not even half of the year of last year. Last year, ANF only seized 116 metric tons. This year, 5 months, first 5 months, we have crossed over 65 metric tons. So it is prevalent in our society. I told you how is our neighborhood, how we are exposed, how we are vulnerable. Till the time we do not exercise self-discipline, we stay away, we report. There is a helpline 1415. Please call us, tell us, we will respond. In the past 5 years, I will leave a calculation for you.
you can find out. In the past 5 years, it has been 645 metric tons. 645 metric tons is not a small amount. Do you know, last year, what was the financial worth of the drugs that we seized? It was $6 billion, $6 Arab. $6 billion I am talking. This is the financial worth of the drugs that we seized. Last 5 years, these are the international smugglers that drug traffickers that we apprehended. But it's not only that we are working in drug supply reduction, we are also working in drug demand reduction, that is rehabilitation and treatment of drug addicts. We have various centers. Yesterday, alhamdulillah, with the magnanimity of Sindh government, we inaugurated 2 more, one at Mangupir and one at Malir. In Karachi now, we have Liari as the third, which is functioning since 2010. Must visit Liari. It's one of our best treatment center. The treatment is given free of cost. And for any drug addict that goes to a private treatment center, it costs you minimum 3.5 million rupees. And we are doing it without any cost. This is the service to humanity. In Karachi, we have more than 400 bed capacity available. It is all full, and we have a long line, long list, waiting list. It's almost a period of 3 to 4 months for treatment and rehabilitation. Since yesterday, we have achieved another milestone that we have started a 6-month phase of reintegration. That we want all those who come for treatment and rehabilitation are also given a certain specific skill set, so that when they go out, there are less chances of relapse. When they go out into the same society, at least by then they have picked up some useful skill, so that they become beneficial. Thank you. They become beneficial citizens of Pakistan. This is the prosecution state. ANF has its own courts. It is very seldom that someone gets acquitted. This is the conviction rate. It's nowhere else in Pakistan. No other court. Nowhere else. Now this is what I am leaving for you. There is a message in it and there is a calculation in it. The message is that when you take drugs, you don't know how much of the dose you are taking. You are either sniffing, injecting, you don't know what is the dose that you are taking. It's from international research institutes that I compiled, that for heroin, 200 milligrams taken once can cause death. 200 milligrams. Thankfully, something has not come to Pakistan so far, but US is afflicted with that. It's fentanyl, the pills. One pill can kill, it is said, one pill can kill. Okay, it's 20 milligrams of fentanyl taken at one time can take your life. So, heroin, 200 milligrams taken at one time can take the life of a person. Similarly, just see, ice, meth, okay? I'm just trying to bring to your notice that in month of February, we had one drug burning ceremony. It was 12 metric tons that we burned. 12 metric tons. 12 metric tons was seized and burned. If it had gone to people, 12 metric tons, it would have led to the death of 71 million Pakistanis.
71 million Pakistanis. Just one drug burning ceremony, 12 metric tons. I gave you the figures of this year so far is 65 metric tons. For the past 5 years, it is 645 metric tons. This is the calculation, I am leaving it for you. This is almost 4 times the population of Karachi and 1/3 the population of Pakistan. 65 metric ton means that Pakistan is frontline state in the region and we are saving the world. We are not letting it go outside Pakistan and we are interdicting it here, seizing it here and burning it here. This is how we are saving the humanity. We are not only saving our own lives. Now this is what doesn't come in the news. Every day 9 o'clock you have tickers running in the morning. ANF seized some narco mules who were carrying capsules in their stomach, or tomorrow you will hear 800 kilograms of hashish in Quetta, or this is what we did yesterday, or other things. It'll just be a ticker passing in front of you, correlated with this calculation that I have showed you today. How many lives are we saving daily basis? It's a force just of 3,000 people. For education institutions, we do try to make them aware, like I'm delivering talks, my officers also go. They talk to them. We request all the governments, since 18th Amendment, things have been deregulated to the provinces. Some of the provinces we have requested, they have included in their syllabus some material for the education. And this is my strategy towards all the education institutions in Pakistan. I call it SHAPE strategy. SHAPE means all institutions should have SOPs. As I said earlier, HEC said anti-tobacco and drug committees in all institutions. So I would request all institutions to have your own SOPs to preclude drug-student connection. You should have surveillance of your premises, earmark anti-drug and tobacco committee, and action plan for various scenarios. Scenarios could be something right on the doorsteps, something in the canteen, something in the classroom. How should you come up with those scenarios, right? Promote healthy lifestyle. It's not only studies. Promote healthy lifestyles, both on and off the campus. Advocacy on drug abuse through engagement and counseling. Promote gainful parent-teacher-student. Now this is what I say, relationship for regular feedback. Why someone is not performing, he's bright, or she is bright. Suddenly her performance has dropped down. What has happened? And enforcement of legislation. There will be legislations coming up on state level also, and we'll request you on institution level, and also we have been requesting the provincial governments also. Against the students also who are found, or against the institutions also. So there are certain legislations which are coming up. So it's a SHAPE strategy of ANF. Moot points, I leave it for you. Does drug addiction infuses violent behavior? It's the faculty to assess. Why violence suddenly erupting? Why are students becoming, harsh in their disposition? Does high proportion of affluent student fellows increase risk of drug use? Is it promoting or not? Is prevalence of drugs variable in public and private universities, colleges or schools? These are moot points to consider. I end with a prayer. खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो
यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्जा उगे हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। It has been a pleasure to interact with you. Thank you so much. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया एंड सोशल डेवलपमेंट में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। रोल ऑफ मीडिया इन क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड रीसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ डॉक्टर सुभाष ने सरअंजाम दिए। चेयरपर्सन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा रहमान ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जदीद दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया का अहम मसला क्रेडिबिलिटी है। आजकल के सिनेरियो में मुझे तो सबसे बड़ा क्राइसिस जो नज़र आ रहा है वो क्रेडिबिलिटी का नज़र आ रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज से तब 2002 से पहले की बात भी करें तो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, और फिर जब इतने ज़्यादा चैनल्स आए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी चैनल्स के पास कि वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअल सही जर्नलिज्म करते। पैनल में शरीक डेवलपमेंट प्रोफेशनल मिस सीनियर शौकत ने क्लाइमेट चेंज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज यानी बढ़ती हुई हवाई आलूदगी और हीट वेव्स हमारे मुख्तलिफ एक्शंस का नतीजा हैं। ये क्लाइमेट चेंज जिसको हम अब बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं और बात करते हैं, वो ओवरनाइट नहीं डिसेंड हुआ। अब इस ज़माने में बहुत हमें फ़ील हो रहा है, लेकिन इट हैज़ बीन अ डेवलपिंग प्रॉब्लम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और ये इस क्राइसिस को हमारी बहुत सारी एक्शन हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो फीड कर रही हैं, जिसके नताइज हमें अब देखने को मिलते हैं। और नताइज हमें जिस फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हीट वेव्स हैं, या फिर ड्राइंग अप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर मीडिया के किरदार पर बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मीडिया में हकीकी मसाइल को रिपोर्ट करने के बजाय ग्लैमराइज्ड इशूज़ पर बात की जाती है। सैलाब ग्लैमराइज नहीं है, भूख ग्लैमराइज नहीं है, दुखों को ग्लैमराइज नहीं किया जा सकता। एक औरत जो अपने बच्चे को लेके सुबह से लेकर रात तक रोटी के लिए तड़प रही है, उसको किस तरह ग्लैमराइज किया जाए, लेकिन हम ग्लैमराइज इश्यूज़ को ढूंढते हैं। ये हमारी मीडिया का एक बहुत बड़ा अलमिया है। BBC के सहाफ़ी रियाज सुहेल ने मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया को मौसम के हवाले से रिपोर्टिंग पर अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं, उस हिसाब से अपना दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि आज मुझे क्या पहनना है, कहाँ जाना है, जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ।
اسی طریقے سے ہمیں ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے. اب اس مرتبہ دادو میں کتنی بارش ہوئی کسی کو پتہ نہیں, کمبر میں کتنی ہوئی کسی کو پتہ نہیں. بھائی ہمیں لوکل ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے, اور جو نیچے بتائی جائے کہ بھائی آپ کے پاس اتنی گرمی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے, یا اس کا جو ہواؤں کا رخ ہے ڈسٹرکٹ سطح پر بتانے کی ضرورت ہے. اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا. پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے شرکا کو شیلڈز پیش کی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں, اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں, یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے. آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں, یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے. ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور Honorable Chief Guest, Janab Ismail Rahu Saab, the Minister, Universities, Boards and Boards Department, our learned Dr. A.Q. Mughal Saab, Member Senate, Member Syndicate, and ex-Vice Chancellor of Sindh Agriculture University, Tandojam, the Dean Saiban, advisor, academics, officers, faculty, and my dear students. Thank you for organizing, and Director Student Affairs and his staff and team for organizing this oath-taking ceremony. At the outset, I am very much thankful to our learned Minister Saab, who has all the way joined us and being part of this oath-taking ceremony. I highly appreciate the efforts of the outgoing members of all the societies. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ when we describe a university, we have three stakes. One is the student, the other is the faculty and staff, and the third is the student. اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں جو سب سے زیادہ وہ فیکلٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور آفیسرس بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم ہائیلی امپریسڈ بائی دی اسٹوڈنٹس, اینڈ آئی تھنک اس میں آپ کی سوسائٹیز کا ایک بڑا رول ہے, اور جس کی وجہ سے اتنی ہماری بہترین ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. اینڈ آئی بلیو جو ان کے پیچھے we shall not forget the role of your head of the societies, which are the faculty. وہ آپ کو جو آپ کو head کرتے ہیں اور مختلف سوسائٹیز میں ان کا ایک اپنا رول ہے. We celebrated, I believe, their contribution and their presence with when we had a last get together, and I hope کہ انشاءاللہ جو ہماری نیو سوسائٹیز آئی ہیں, اور کیونکہ اب آلموسٹ کووڈ فری ورلڈ بھی ہو رہی ہے, کیونکہ جو کچھ تھوڑا بہت ڈسٹربنس تھا, تو آئی ول ان فیکٹ اینڈ دی ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس شیل ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو انکریج دی آل سوسائٹیز کہ آپ کی بہت اور ایکٹیویٹیز ہوں جو اس یونیورسٹی کے پروگریس کے لیے اور اس کے فردر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوں گی. تو انشاءاللہ بائی دا ٹائم ریسنٹلی وی ہیو سیڈ اے لاٹ آف ایکٹیویٹیز بینگ پرفارمڈ آن دی اسپورٹ سائڈ, لیکن میں ابھی بھی چاہوں گا کہ اس میں اور بھی ہم زیادہ ایکٹیو ہوں. سملرلی جو بھی سوسائٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو اور بھی ہمیں ایکٹیو اینڈ ڈائنامک ہونا چاہیے, اور آپ کی پارٹیسپیشن, آپ کا ایکٹیویزم اس یونیورسٹی کے لیے اور بھی بہتر ثابت ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس آن کمپیوٹنگ اینڈ ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. ری شیپنگ دا سوسائٹی تھرو ایمرجنگ پرسپیکٹو آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹنگ کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ زبیر الدین شیخ نے سر انجام دیے. یونیورسٹی آف ویسٹ انگلینڈ سے ڈاکٹر محمد آئدن نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے زاویہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے. In order to balance the impact of technology upon our knowledge, we should
go back to our roots. We have very strong roots, which many of us actually forgotten about it. We need to go back to our understanding about the universe, about the knowledge, about the way how to approach the things. Okay, so this will open lots of gates in our fronts, and then we can easily tackle the issues, easily resolve the issues, and maybe we would have actually better ways to filter out the bad effects of technology in the future. ओमान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मूसा कलीम ने मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी मखसूस टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर आम करने के लिए अबलाग में रुकावट के पहलुओं पर नजरसानी की जानी चाहिए. Our role as a member of society, as a student or like a lecturer or researcher, this will change. It will not come by individual, it will come by a society as a whole. One thing here we have to think about it, as I said, communication. Here, what I see, there are a lot of technology that is used locally, which we don't use it due to the language. Either we don't understand it, or so if we have a vision to be a global, means we can communicate, we can understand each other. This will be overweight the negative side of the technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर डॉक्टर मजहर अली ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी मसाइल के हल के लिए हमें तमाम शोबों में अप्लाइड रिसर्च के रुझान को फ़रोग़ देना होगा. Applied research, no doubt, theoretical research is important and significant in our society, but what we need in a Pakistani society, in a special and in a whole world in a journal, we need applied research, because I believe applied research will solve the real world problem what we are facing nowadays. That may be the social problems, that may be water problems, other the daily life problems. That problems may be solved through the applied research. Conceptual research or theoretical research just give the models that are totally conceptual, that cannot solve the problems of this real world. पैनल डिस्कशन के इख्तिताम पर वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुसदार प्रोफेसर डॉक्टर सोहराब बज़ेंजो ने शुरका को शील्ड्स पेश की. बच्चों, आपकी खुशी और हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि हर बड़ा काबिल एतमाद नहीं होता. इसीलिए आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे. गुड टच में शामिल है डॉक्टर का आपको सेहतमंद रखने के लिए छूना, वालिदैन का आपको साफ रखने के लिए छूना, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना, टीचर का आपके सर पर या पीठ पर थपकी देना, दादा दादी या नाना नानी के साथ गले मिलना. बैड टच में शामिल है किसी का आपकी शर्मगाह को छूना, छुपकर हाथ लगाना, अजनबियों का छूना, ऐसा छूना जिसका आपको बताया जाए कि अच्छा है लेकिन आपको बुरा और शर्मनाक महसूस हो, ऐसा छूना जो आपको गलत लगे. अगर आपको लगता है कि आपको बैड टच का निशाना बनाया गया है तो फौरन अपने वालिदैन या फिर किसी काबिल एतमाद बड़े को बताएं. मजीद मालूमात और शिकायत के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनके साथ लैंडलाइन, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं. Honorable Madad Ali Sindhi Saab, Federal Minister of Education, His Excellency my brother Jamal Sanghu, Consul General, Turkiya Consul General at Karachi, Dr. Tariq Rafi, Chairman Sindh Higher Education Commission, our keynote speakers, Janab Javed Jabbar Saab, Madam Mohtarama Akbar Rashidi Saiba, Professor Ejaz Qureshi, and Dr. Subhash, distinguished Vice Chancellors, distinguished guests, ladies and gentlemen, print and electronic media, my learned deans,
faculty, academic advisor, officers and students, a very warm welcome at this historical institute. We have been celebrating this institute's birthday on every 1st September. This year, the purpose has been divided into 2 segments. Over the time of 3 years, I realized that besides the history of this historical institute, we shall not forget the services and the importance of a person behind it who is no more than other than Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. So in a way, we are celebrating this Foundation Day to salute the services of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Now you just saw our documentary on Hassan Ali Afandi, and I really appreciate the efforts of our Media Training Center and the Public Relations Department for making this documentary, which was long awaited, to be very honest. And I came to know this is the first documentary ever produced on Hassan Ali Afandi. No doubt that is responsibility of this institute, responsibility of all of us. But I must say that this should have been highlighted long time ago. In the same way, I always say the importance of this institute. You saw, and we had one documentary also on the university, but because of the time constraint, I skipped that. But just to let you know that this institute is just 10 years younger than Anglo-Oriental College, which was established by Sir Syed Ahmad Khan, and now it is called Aligarh Muslim University. That was established in 1875. And we established this institute in 1885. So it's just 10 years. But it is significant to observe that Oriental College became university in 1920, just after its 45 years. And it took 137 years to make this institute a university. Even if I started from the existence of Pakistan, then even it took around 65 years to have this university. I would have, and at any time, the people who are behind must have realized the importance of this institute. मैं तो ये कहूँगा कि जब पाकिस्तान बना तो अगर सबसे पहले यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी पाकिस्तान में, तो वो ये इदारा होना चाहिए था, क्योंकि हम जब कहते हैं कि ये इदारा वो इदारा है जिसने एक शख्स को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जदोजहद की, और वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तालीमी क़याम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में रखा. ही वॉज हेयर फ्राम 1987 to 1992. और मुझे वो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा बड़े आराम से और बड़े सुकून से सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह को कोट करता हूँ, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ द चाइल्ड ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान. मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे करना नहीं आता. उसके पीछे बहुत सारे हैं. इफ़ यू गो टू आवर म्यूज़ियम एंड वॉल ऑफ द फेम, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है और पढ़ता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी शख्सियत हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नज़र नहीं आई जिसने किसी न किसी तरह इस इदारे से अपना ताल्लुक़ न रखा हो. हमारे टर्शरी एजुकेशन का जो फाउंडर है, मैं कहूँगा पाकिस्तान पे, अल्लामा काजी, ही वॉज हेयर. एंड देन यू नेम इट, वेदर इन एवरी फील्ड. And what a proud I am, myself, that my father Taj Serai was also a student of this institute.
नाउ कमिंग बैक टू दी, क्योंकि हम अपना एक सालगिरह भी मना रहे हैं, तो आई थॉट के लेट मी शेयर विथ यू some glimpses and some achievements which we have achieved in last 3 years particularly. You see, we started in this university became, ये भी एक बड़ी अच्छी बात समझने के लिए ज़रूरी है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं इस तारीख़ी इदारे के बारे में, तो मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि yes, we are quite old and have a historical background, but as a university we were just established in 2012. तो 2012 से 2023 तक का जो सफ़र है, and we started with just 5 programs and 129 students. And unfortunately वो population जो student की बढ़नी चाहिए थी, वो one or other reason it remained thinly populated. But ladies and gentlemen, let me tell you that in last 3 years we have moved from 1850 to above 6,000 student population, which is more than 200% increase in student population, and that has brought, you know, our own contribution to the budget. क्योंकि जब universities की बात की जाती है, तो one of the significant parameter for the performance of the university is counted that how much you contribute to the overall budget or overall revenue of the university. So you can see, I hope एक दिखाया गया आपको कि यहाँ पर we have moved in last 3 years from 330 million to 700 million. हमारी बजट बढ़ी है, और उसमें I am very happy to tell you that now we are contributing into the overall budget of the university. 46% comes from our own contribution of. Similarly, if we talk about our development projects, so alhamdulillah, in last 3 years, we have been able to complete a huge project of IT building, a new school building, Sindh Madressatul school building, university development office, Ibrahim Mullah research lab. Let me tell you, ladies and gentlemen, Ibrahim Mullah, Dr. Ibrahim Mullah is our alumnus, and he visited us 2 years ago, and he contributed a significant amount for the establishment of this wonderful research lab. तो वो हमने अभी अपनी research lab वहाँ पर रखी है. We have renovated cafeteria, we have established youth development center, we have been in coordination with EFT, we have renovated our Talpur house, a 1906 old years, building from 1906. We have established a national incubation center, which is like, there are only 3 national incubation centers established by the federal government in collaboration with the government of Punjab and government of Sindh. और 3 जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ बने हैं, उनमें से एक IBS सक्खर, एक एट जामशोरो, एंड द वन इज़ इन कराची एट सिंध मदरसतुल यूनिवर्सिटी. और आपको खूबसूरती इसकी यह है, क्योंकि आजकल हम 21वीं सदी की चैलेंजिंग सेंचुरी में मैं कहता हूँ हैं, और हमें अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ सफिशिएंट करना है. दे शैल बी जॉब प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, लेट मी टेल यू, और ये जो सेंटर है, ये सिर्फ सिंध मदरसतुल के बच्चों के लिए नहीं है. इट इज़ फॉर द इंटायर प्रोविंस. एनीबडी कैन कम हेयर and make a group and make to start a business. And let me tell you a success story of that there has been 30 companies which were registered by the students, and ladies and gentlemen, let me tell you that they have earned 30 million rupees under those projects. And I appreciate the efforts of particularly Director Oric and his team for maintaining and sustaining that institute at SMIU. Ladies and gentlemen, let me tell you, जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, और to be very honest, when I was moving from Tandojam to Karachi, and I think most of the people sitting here all know that how much difficult these old universities are to run. So I remained there for 7 years. My successor, Dr. Murray, is smiling, और मुझे देख रहे हैं. It's very difficult to run these
conventional and old universities because of the many issues. तो मैं 7 साल वहाँ वाइस चांसलर रहा, and then I was coming here, and I realized that let's have a good time and have some relaxation. लेकिन जब मैं यहाँ आया, yes, it is a very historical institute, but the only thing which was lacking and which was very important was a research culture. Though we were just at the time like 8 years old, मगर हमारा जो research culture था वो proper develop नहीं हुआ था. तो I and my team, and I am really happy, particularly my faculty, my deans, we all came together, and मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास 17 masters and PhD programs are being recognized by the Higher Education Commission, और उसमें से 9 program हमने last 3 years में recognize करवाए हैं. Similarly, we all know the contribution of the research journals into the research society and into the research environment of the university. तो वहाँ पर भी हमने अब हमारे अपने यूनिवर्सिटी के जो हैं वो 7 रिसर्च जर्नल्स हैं, जिनमें से 4 रिसर्च जर्नल्स हमने लास्ट 3 years में प्रोड्यूस किए हैं. Then research projects, they were very minimal, like our faculty had just 2.9 million research projects at that time, and now alhamdulillah we have 27.2 million research projects are on the way, and they are being implemented at the university. We had a wonderful global research congress, under which we started a new trend in this part of the world by having a parallel 5 international conferences under the Global Research Congress. And not other than that, we have organized first job fair here, क्योंकि बच्चों को हमें job opportunities देनी है, और by having this first job fair, we had almost 100 companies. They came here and they offered more than 40 jobs to our students after a whole process of their selection. So these were some important points which I wanted to share, क्योंकि हमारी सालगिरह का दिन है, so I thought कि we shall understand and see that how we are moving. And the second part जो आज का है, जिसके लिए मैंने आप सबको पहले बताया कि हसन अली आफंदी साहब और उनकी खिदमत, मैं जहाँ जाता हूँ, किसी भी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, बाहर की तो बातें कुछ और हैं, but wherever I move around and I introduce myself as a Vice Chancellor Sindh Madressatul Islam, तो 2 चीज़ें डेफिनेटली की जाती हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, इसने पाकिस्तान के लिए ये किया वो किया. और ऑन द लाइटर मोड एंड अ लाइटर मूड इन फैक्ट मैं उनसे पूछता हूँ, यू नो हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड इट इज़ वेरी लाइटर साइड पे है कि वो ये भी कहते हैं कि कायद आज़म यहाँ पढ़ा था. फिर वो जब उनसे पूछा जाता है कि इसका फाउंडर कौन है, तो वो भी कहते हैं ये कायद आज़म था. तो आई रियलाइज्ड कि समवेयर दिस पर्सन एंड हिज लेगेसी is not really truly reflected, and I am very happy. तो हमने इस दफ़ा एक नेशनल सेमिनार कर दिया आज की सालगिरह के दिन को, कि जिसमें हम उनकी खिदमात को समझें, और इस तरह के लोग, हसन अली आफंदी जैसे लोग, कायद आज़म जैसे लोग, ये इदारा और हमारे सिंध के और पाकिस्तान के ये इदारे कायम हों और ये लोग हों. तो इसलिए हमने ये भी सेमिनार, और आई एम वेरी मच थैंकफुल कि हमारे जो भी 5 की नोट स्पीकर्स हैं, महताब राश्ती साहिबा, जावेद जब्बार, प्रोफेसर एजाज कुरैशी, हमारे डॉक्टर सुभाष, देवर 2-3 more resource persons, and as a keynote speakers for one or other reason they could not make it, मगर ये हमारे साथ शेयर करेंगे. मैडम ने सुबह मुझे कहा कि अब ज़्यादा नहीं बताओ, मैंने वैसे ही होमवर्क कर लिया है. तो आई होप कि इंशाल्लाह वो चीज़ें और मेरी तकीर के बाद हाईलाइट होंगी, और मैंने होपफुली आपकी चीज़ें बता नहीं गई. थैंक यू. हमेशा वो बड़ा मुनीर नियाज़ी की बड़ी 1-2 लाइनें मुझे पसंद हैं. वो कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ, किसी को ढारस बंधानी हो, किसी के पास जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ. मेरी एक बुरी सी आदत कह लें कि मैं तकीर ख़त्म करके चला जाता हूँ और लोगों को थैंक्स नहीं कहता, हालांकि उनको पता है कि मैं उनके लिए कितना खुश और प्राउड हूँ. मगर मैं कहने का आज
कुछ कर्ज उतार ही दूँ. तो let me tell you that behind this whole, and inshallah after completion of this event, you will witness that there has been a huge contribution behind organization of this institute. So let me say and identify some departments of this university which have really played a significant role since last 1 month. They have been putting all of their efforts. Particularly you saw अभी हमने 2 documentaries बनाई हैं. In fact एक हमारी जो आपने देखी हसन अली आफंदी साहब पर, और दूसरी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्री को हमने अपडेट किया है. तो इसके लिए मैं चाहूँगा आप सब की तालियों में हम उनको अप्रिशिएट करें. द मीडिया ट्रेनिंग सेंटर एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. देन ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है वो हमारी अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर हो रही है, तो वो भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है. देयर इज़ अ रजिस्ट्रार ऑफिस विच प्लेज अ ह्यूज रोल, डायरेक्टर IT, डायरेक्टरेट ऑफ IT, डायरेक्टरेट ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज, एंड एवरीबडी ऑफ अस. माई स्टाफ, माई ऑफिस जो 3 आदमियों के पर मुश्तमिल है, वो भी सारा दिन, शाम को पता नहीं जाकर क्या कहते होंगे, मगर सुबह को मेरे साथ सही होते हैं. तो आई डोंट नो व्हाट दे से कि किससे पाला पड़ गया है, बट आई एम हैप्पी एंड आई होप दे आर वेल कंटेंट. आप सबका बहुत शुक्रिया. एंड ख़ास तौर पर हमारा स्कूल, बताता चलूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया शायद बताना, जब आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बजट. You see, when I joined this university in 2020, and I was really surprised to see that since last 8 years, and I mean from 2012 to 2020, there was a constant budget of rupees 100 million from government of Sindh. And I and my team was very surprised. और मुझे इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मुझे जो फ़िक्र थी, क्योंकि मेरी एक अपनी फैमिली है, मेरा एक अपना नाम है. जैसे मैंने आपको बताया, मेरा वालिद ताज सहराई, वो नाम हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है. तो वेन एवर आई मूव, वेर एवर आई गो, आई टेक दैट लेगेसी विथ मी, एंड आई हैव बीन ऑलवेज केयरफुल इन डिस्चार्जिंग माई ड्यूटीज़. एंड जो मुझे खदशा हुआ यहाँ आकर कि इट माइट बी दैट इन ड्यूरिंग माई टाइम दिस स्कूल लूज इट्स इम्पॉर्टेंस, जो हमारी बुनियाद है, सिंध मदरसतुल इस्लाम. क्योंकि मैंने देखा, आई डोंट नो व्हाई द कैलकुलेशंस वर नॉट मेड बिफोर, मगर जब मैंने देखा कि इस स्कूल का जो खर्चा है वो 100 मिलियन है, और जो हमें बच्चों की फ़ीस मिलती है वो 10 मिलियन है. सो देयर वाज वेरी क्लियर डेफिसिट ऑफ 90 मिलियन. लोग पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए क्या कर रही थी, तो मैं कहता हूँ कि हर साल 90 मिलियन वर बीइंग प्रोवाइडेड बाय फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बजट टू सस्टेन एंड टू मेंटेन दैट स्कूल एंड द लेगेसी ऑफ कायद आज़म एंड हसन अली आफंदी. तो मैंने कहा, मुझे पता था कि मैं भी शायद चला जाऊँगा 4 साल के बाद, मगर शायद ये स्कूल किसी मुश्किलात में आ जाए. तो आई एंड माई टीम put all efforts, and ladies and gentlemen, let me tell you that from this year I am very much thankful to the government of Sindh and the ex-chief minister and the education department, the minister of education, जिन्होंने मेरी बात को समझा. and it is very difficult, यहाँ आज जिस इकानमी की बात हो रही है उसमें किसी चीज़ को अचीव करना, चेयरमैन सिंध एचईसी बैठे हैं, ये इन्होंने जो मेहनत करनी है और जो करते हैं वो उनको पता भी है कि हाउ वी गेट द मनी. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ allocated 90 million for the school budget from this year. I just missed that. और बताने का मकसद ये था कि इंशाल्लाह from this year we are maintaining, and this is a very good school. इस स्कूल की एक और भी बात है कि ये सिर्फ हमारे कराची बोर्ड से नहीं है, मगर आगा खान बोर्ड के साथ भी एफिलेटेड है. और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास अगर सिफारिशें एडमिशन की आती हैं तो वो यूनिवर्सिटी की नहीं आती, स्कूल की ज़्यादा आती हैं. तो स्कूल हैज़ इट्स ओन फुटिंग्स, मगर आई बिलीव कि इंशाल्लाह फ्रॉम दिस ईयर एंड ऑनवर्ड्स ये जो लेगेसी है हमारे स्कूल की, इसको भी हम ज़रूर मेंटेन करेंगे और इसको ज़्यादा बेहतर करेंगे. वो शायद काम न कर सकें जो पिछले लोगों ने और हसन अली आफंदी साहब ने किया, लेकिन मेरी टीम और मेरे स्कूल के स्टाफ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि हम सब मिलकर इस स्कूल को बेहतर करेंगे.
Thank you once again. I'm particularly, sir, thank you very much, Madhur Sindh साहब. कल हमारी मुलाकात हुई हायर एजुकेशन कमीशन पर, सब वाइस चांसलर साहिबान वहाँ थे, तो मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये आपकी पहली विज़िट है कराची की आफ्टर हैविंग 2 weeks बी एज एज ऑफ मिनिस्टर, और आपने आते ही पहली मुलाकात में कराची में हम सब वाइस चांसलरों को बुलाया है और उन्होंने बड़ा सब्र से और बड़े पेशेंस से हमें सुना, और मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि काम तो होते रहेंगे लेकिन लेट देम वेंटिलेट एंड लेट अस वेंटिलेट. तो हम वेंटिलेट हुए, हमने कुछ चीज़ें बताई और मदद सिंह साहब ने, मिनिस्टर साहब ने वो नोट की हैं, और मुझे होप है कि सब इदारों के साथ साथ वो हमारे इदारे को भी नहीं भूलेंगे. इस इदारे का कर्ज तो हर एक बच्चे पर है और हर एक फ़र्द पर है इस मुल्क के, और अल्लाह हम सबको तौफीक दे और मुझे भी, कि बाकी जो मेरा टाइम है वो भी मैं एक इज़्ज़त से और एहतराम से और एक फ़ख्र से इस इदारे की खिदमत कर सकूं. आप सबका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके मेज़बान वरा खान. आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU. 14 मई को दुनिया भर में हिजरत करने वाले परिंदों का आलमी दिन मनाया जाता है. पाकिस्तान में 500 से ज़ायद इक़साम के परिंदे हिजरत करके आते थे, जिनकी तादाद में अब वाज़े तौर पर कमी हो गई है. इनकी कमी की वजूहात में से एक वजह लाइट पोल्यूशन भी है. आज के प्रोग्राम में हम लाइट पोल्यूशन पर बात करेंगे. हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट कैप्टन शेरोज़ अली, जिनका ताल्लुक़ कमर्शियल एविएशन से है. इसके साथ साथ वो एजुकेशन, मीडिया और आर्ट से भी वाबस्ता है. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो. कैसे हैं शेरोज़ साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से. आप सुनाएं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. प्रोग्राम का आगाज़ किया जैसे कि हमने, मैं आपसे सवालात की जानिब बढ़ूँगी. हमारा पहला सवाल जो कि आज के टॉपिक के हवाले से है कि लाइट पोल्यूशन क्या है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें. जी देखें, लाइट पोल्यूशन जो है ये बहुत ही एक ऐसा एरिया जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते. बीइंग सिटीजन्स हम लोगों ने हमेशा शुरू से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पे फोकस किया है, बट ये एक ऐसा डोमेन है जिस पे बात नहीं की गई है, एंड इससे हम अच्छी बात है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अब. जी देखें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स, ठीक है, ये बेसिकली कॉज करती है लाइट पोल्यूशन को. देखें, बल्ब जो था ये एडिसन साहब ने 150 साल पहले जो है बनाया था, ठीक है, फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस. बट अब जिस तरीके से इसकी वाइड एंड अल्ट्रा एक्सपेंशन हो गई है, मतलब स्ट्रीट लाइट्स एंड दूसरी चीज़ों में जहाँ पे आर्टिफिशियली वो जो है जितनी भी हयात हैं, लाइक इट्स नॉट अबाउट ओनली वी एज बीइंग ह्यूमंस, बट जितनी भी आपके जानवर हो गए, चरिंद हो गए, परिंद, उन सबको जो है वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो हैं नज़रअंदाज कर देते हैं. सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स इन एनी फॉर्म कॉजेज़ लाइट पोल्यूशन. ये आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दिया लाइट पोल्यूशन के बारे में. इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एज अ कमर्शियल एविएशन लाइट पोल्यूशन से आपको क्या मुश्किलात पैदा होती हैं? जी देखें, एज बीइंग अ पायलट मैं बताऊं कि हमें लाइट पोल्यूशन, मैं एज बीइंग अ पैसेंजर भी आपको ही बताऊंगा कि आपने खुद उसको रेक्टिफाई करेंगे उस चीज़ को भी, कि देखें जब हम किसी भी इल्यूमिनेटेड, लाइक जैसे ये स्टूडियो है, ये लिट है पूरा, ठीक है, इससे बाहर निकलेंगे, जैसे डार्क साइड पर जाएंगे तो आपको पहले क्या होगा, आपको उस इन्वायरमेंट को समझने में ना, आँखों को उस इन्वायरमेंट को समझने में टाइम लगता है, ठीक है. सो एज वी बीइंग पायलट्स एज वेल हमें ये बड़ा डिस्टर्ब करता है, ठीक है. जैसे हम अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स अ लैंडिंग, तो कभी कभी रनवे हमें इतना लिट लग रहा होता है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं ओवर द आरटी कि कैन वी जस्ट हैव द राइट्स की ग्रेड रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो एक्सेसिव ग्लेयर जो है ना, वो आपको फिर जो दूसरे जो विजुअल रेफरेंसेस हैं उससे आप उसको फिर डिसरिगार्ड कर देते हैं, ठीक है जी. तो उससे बेसिकली एक मेडिकल, मैं अगर आपको ह्यूमन परफॉर्मेंस के हिसाब से बताऊं तो बेसिकली व्हाट डज इट डू इज़, हमारी जो आँखें जो होती हैं उसमें बेसिकली रेटिना जो है उसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. एंड फोटो रिसेप्टर्स जो हैं उनमें रॉड्स होती हैं, कोन्स होते हैं, ठीक है. रॉड्स जो हैं बेसिकली वो रात के वक्त जो है वो काम करती हैं, एंड जो आपके दूसरा जो मैंने आपको बताया पार्ट, वो दिन के टाइम काम करता है. सो रॉड्स को तकरीबन 30 मिनट्स लगते हैं टू बीइंग एडेप्टिव होना उस डार्कनेस से, ठीक है.
तो अभी आप एज बीइंग अ पैसेंजर भी आप अगर देखें, जब हम ड्यूरिंग द टेक ऑफ, ठीक है, या लैंडिंग, हम लोग कैबिन की लाइट्स क्यों ऑफ करते हैं? आपने कभी नोट किया है? आपने ये तो देखा होगा हम लाइट्स ऑफ करते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं। उसकी वजह क्या है कि इन केस ऑफ एन एमरजेंसी जहाज़ अगर टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है ना, तो पैसेंजर्स की जो आँखें हैं ना, वो अंधेरे से इतनी आशना हो जाएं कि इन केस ऑफ एन एमरजेंसी उनको बाहर से, उनको मतलब थ्रू आउट विंडोज़ क्यों ओपन करते हैं? ताकि बाहर से एरिया ओरिएंटेशन रहे, कि इन केस ऑफ एन एमरजेंसी जो है आँखें जो हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी इतनी रिसेप्टिव हो जाएं डार्कनेस से कि इन केस ऑफ एमरजेंसी वो ईजिली इवैक्यूएट कर सकें। क्योंकि हमारे पास ये लॉ है कि कोई सा भी जहाज़ हो, चाहे वो छोटा सेसना से लेके एयरबस 380 तक हो, दी होल एयरक्राफ्ट हैज़ टू बी इवैक्यूएटेड विद इन 90 सेकेंड्स मैक्स, ठीक है। तो वो सारा हमारा क्रू का काम होता है। बट स्टिल पैसेंजर्स की अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से बात करें तो हमें यह है कि 30 मिनट्स जो हैं हमारी बेसिक आँखों में होता है विजुअल पर्पल होता है, जो कि डेवलप होने में टाइम लगता है। एंड तभी हम कहते हैं कि विटामिन ए का इंटेक जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो हमारा विजुअल पर्पल जो है, जो कि हमारी डार्कनेस को हम आँखें जल्दी अडेप्टिव हो जाएं, वो ज़्यादा जल्दी क्रिएट हो एंड अच्छी अमाउंट में क्रिएट हो, ताकि हम डार्कनेस से आशना हो सकें। सो ये एक फैक्टर है। एंड मोर ओवर वेन एवर वी अप्रोच सिटी एज वेल, क्योंकि हम जब इंट्रा सिटी फ्लाइट कर रहे होते हैं, तो जब हम किसी शहर की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत सारी लाइट्स होती हैं। तो हमारा जो रनवे है, एंड कभी कभी हमें मुश्किल लग जाता है रनवे को फाइंड करना, अगर हमारे पास, क्योंकि अब तो सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो सारे ग्लास कॉकपिट हैं, हमारे पास सारे GPS एंड चीज़ें हैं। बट स्टिल व्हेन वी आर लाइक फ्लाइंग, क्योंकि हमारे फ्लाइट चेक्स होते हैं, तो वी डू फ्लाई विदाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल विजुअली नाइट फ्लाइंग में। तो कभी कभी हमें रनवे को फाइंड करना बहुत मुश्किल लग जाता है, क्योंकि सिटी की लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं एंड अराउंड द सिटी, अराउंड द रनवे एज वेल, अराउंड द एयरपोर्ट एज वेल, कि हमें रनवे की ओरिएंटेशन में कभी कभी मसला हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफिशियल लाइट्स। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आते हैं हम एक ब्रेक से, देखते रहिए SMIU TV। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की जानिब से द ब्रास बोटमैन अर्ली इंस्टेंसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साउथ एशियन लिटरेचर के उन्वान से डॉक्टर वॉल्टर हकाला का खुसूसी लेक्चर सेशन मुनक़िद किया गया। नौजवान तलबा से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी स्कॉलर डॉक्टर वॉल्टर हकाला ने कहा कि ज़बान के मामले में उसके दुरुस्त मानी हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई काबिल एतमाद ज़रिया नहीं है, लेकिन इंसानी अक्ल और जहानत के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए तो ये कारगर साबित हो सकती है। Now, my opinion is we can certainly use AI. I've used it frequently to help edit my friends who are not native English speakers, their writing. But everything AI produces, you need to have discernment to be able to evaluate it. Because sometimes, let's just be honest, AI lies. And so we have this phrase, who is it? One of our presidents, one of the American presidents talking about nuclear bombs, was saying something about we should trust, but we should verify. Now, I don't even trust AI, but we should certainly always verify it. I had 35 students in the spring. 12 of them failed my class because they used AI. And they didn't realize that the hawale, or the references, were made up. They were articles that don't exist. इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने शुरा से खिताब में कहा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं और इंसानी हिकमत और दानाई ही है जो इंसान को मुमताज़ करती है। No doubt it is the trust and yes, I mean when you have to see the human power, when you have to see the jinat or dastan or the artificial intelligence. But I am still of the opinion that we are ashraful makhluqat. It is our wisdom, it is our willpower, it is our intention, it is our dynamics, it is our ideology, it is our approach that really matters.
لیکچر سیشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پروفیسر ڈاکٹر والٹر حکالہ کو اجرک اور شیلڈ پیش کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن گرین اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ انوائرمنٹل سینیریو ان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز مس امرین عزیز نے سر انجام دیے۔ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ اینڈ انرجی مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی ڈاکٹر شاہد امجد نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں موسمیاتی تغیر کی مختلف وجوہات پر روشنی ڈالی۔ And especially for Pakistan, we have glacier melts, we have sea level rise, we have erosion of coastal areas, there is erosion. Also there is a problem with some of these coastal areas, coastal communities might be feeling that. So all these are factors that can impact globally. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ماحول دوست اشیاء کے استعمال پر بات کرتے ہوئے چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ مہران یونیورسٹی جام شورو ڈاکٹر ذیشان کھتری نے کہا کہ ہر شعبے میں ریسرچرز کو چاہیے کہ زیرو ویسٹ اسٹریٹجی پر کام کریں۔ If I'm the textile engineer, so I should contribute something as the fabric or the clothing that can address the environmental issues. At least we should be responsible. We do not produce waste. Yes. At least this is the at least we at least if we are not if we are not producing something green, at least we should consume green, right? We should have an approach of the green consumption, I would say. For example, the use of the PET bottles, use of the straws. I think as a researcher, if we can produce the materials, or I belong to textile, or if we are an environmentalist, we should contribute to the zero waste strategy. پینل میں شریک ماہر ماحولیات محمد علی نے شرکا کو زیر زمین پانی کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ Water scarcity is a global phenomena. First you have to understand the thing in the right perspective. Currently اگر آپ بات کریں تو 1% ڈپلیشن ہے گراؤنڈ واٹر کا ورلڈ وائڈ۔ اب آپ کہتے ہیں بارشیں ہوئی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو پانی ڈپلیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ آپ کیا ہسٹری کی بات کریں، 2023 میں 2000 میں آپ پیچھے چلے جائیں، موزس کے ٹائم میں -1400 BC پہ چلے جائیں گے، اور پیچھے چلے جائیں 10,000 50,000 -50,000. What has taken millions of years for the water to go into the ground. آپ کی پاپولیشن جس طریقے سے اس کو کھینچ رہی ہے پانی کو استعمال کے لیے، اٹس اے ریزنبلی چیپر سورس دین گوئنگ اینڈ پوائنٹ کراچی ٹو پرچیز واٹر. اگر آپ کو صاف پانی گراؤنڈ سے مل رہا ہے آپ نکال لیں. ماہر امور صحت ڈاکٹر منہاج احمد نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے معاشرے پر ماحولیاتی تغیر کے اثرات پر اظہار خیال کیا. میں بیسیکلی انوائرمنٹ کو صرف گرین پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتا ہوں، میں انوائرمنٹ کو ایز اے ٹوٹل سوسائٹل پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں، کیونکہ انوائرمنٹ ہی ہماری سوسائٹی بناتا ہے. سوسائٹی میں ہی ہمارے بچے گرو ہوتے ہیں اور ان کو وہ تہذیب و رفتار مل رہی ہوتی ہے جو ان کو فیوچر کے لیے چاہیے ہوتی ہے. پینل کے اختتام پر چیئرپرسن اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ مہران یونیورسٹی جام شورو ڈاکٹر اویس کھتری نے شرکا کو شیلڈز پیش کی. SMIU launched its international leadership program in pursuance of its historical legacy
of producing leaders for the nation. It is one of the flagship programs of SMIU that focuses on culture and educational exchange between SMIU and its various partner universities around the world. This program changes your real life. Most important thing is the openness with the breaking of stereotypes, but also the kind of a vision that has given me the wings. It is the time of interaction with different cultures, with different societies, and for that, the best way is to introduce and expose the students studying in universities to international cultures. These visits, they transform the lives of our students. There are people from all different kind of places, big cities, small towns, but we are all interested in putting the world together. It asserts leadership and gives us the opportunity to look at the things with a more practical and global approach. When you come back home, you're more energetic and you want to serve your country, you want to serve your society. It does not only serve your career, but you also contribute to the societal change, a positive one. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU, for giving me the opportunity. बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मैलानात और वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये मुल्की सतह पर, मुआशरती सतह पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हुकूमत और रियासत इस सिलसिले में इक़दामात कर रही हैं, इसी तरीके से मुआशरा और बिलखुसूस वालिदैन भी इस मसले की हसासियत का इदराक करें और वालिदैन ये देखें कि अगर बच्चा सहमा हुआ महसूस हो रहा है, अगर बच्चा एक किस्म की हरासियत का एहसास कर रहा है, तो उसको एतमाद में लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि उसकी असल सूरत हाल मालूम हो और फिर उसके मसले का तदारुक हो। मुआशरे के अंदर बिलखुसूस महल्लों और गलियों के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि पड़ोसी और मुख्तलिफ लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके महल्ले में, उनके माहौल में, उनके आसपास कोई अजनबी या कोई मशकूक बंदा तो आ या जा नहीं रहा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हमें उम्मीद है कि जिनसी तशद्दुद के ये वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे और एक हम खुशहाल माशरे और महफूज बच्चों के माहौल की तरफ सफ़र कामयाब बना लेंगे। वज़ारत इंसानी हकूक़, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला दोबारा से जारी करेंगे और पूछेंगे कैप्टन शहरोज़ से कि लाइट पोल्यूशन परिंदों और इंसानों के लिए किस तरह नुकसानदेह है। जी, जैसे कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 14 मई को, जिसकी मुनासबत से हमने अपने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, तो जी इंसानों और परिंदों के लिए भी लाइट पोल्यूशन उतनी नुकसानदेह है
ٹھیک ہے, جتنا کہ ہمارے دوسرے آپریشنس میں جیسے میں نے وہ ایویشن کا بتایا. دیکھیں انسانوں کی اگر بات کی جائے, ایز وی بینگ ہیومنس ناؤ وی آر لائک سو, اتنے ہمارا ایکسپوجر ہے لائٹ سے, لائک صبح سے لے کے رات کے سوتے وقت ہم موبائل کی اسکرین کے ساتھ سوتے ہیں, ٹھیک ہے, وچ از واٹ ڈز اٹ ڈو وتھ آر وی بینگ ہیومنس, اس کے ہمارے جو برین ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کا برین راتیں بنائی ہیں سونے کے لیے اور دن بنائے ہیں کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, بٹ ہمارے یہاں چیزیں اب مختلف ہو رہی ہیں کہ بیسکلی ہمارا برین جو ہے وہ رات کو سونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم اس کو اوور ایگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. تو ہمارا جو ایک جو ہوتا ہے ہیومن کلاک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکیڈین ردم, ٹھیک ہے, تو ہماری جو ہیومن سرکیڈین ردم ہے کہ برین آٹومیٹکلی اس کو پتہ ہے کہ بھائی اب رات ہو رہی ہے, رات کے وقت از ٹائم ٹو سلیپ, ویئرز وی اس کو ہم تھوڑا سا اور پش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے جو ہمارے پاس آج کل جو یہ سائیکولوجیکل ایشوز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو دماغی مسئلے آ گئے ہیں اور جو اسٹریسز آ گئے, انزائٹی, اس کی مین وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک آپ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں اگر آپ ایک سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو اتنا ہائیلی لٹ ہے کہ اس کی لائٹ جو آپ کے روم میں سیدھا آ رہی ہے کھڑکی سے, تو واٹ وڈ یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو نیند جو ہے وہ اس طریقے سے آ سکے گی یا نہیں آ سکیں گی؟ تو اس طریقے سے نہیں آ سکے گی, کیونکہ رات کو آپ کو اندھیرا چاہیے سونے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اور ہیومن برین بھی جو ہے وہ بھی اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اچھا اس کی مثال اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہم خود بھی جو ہے نا بیسکلی سن سے اپنے آپ کو یا جو کہکشاں ہیں جو گیلیکسی ہے اس سے اپنے کو ایفیلیٹ کرتے ہیں. ہاؤ کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر دیں وداؤٹ اینی ونڈو یا کوئی دری نہ ہو اس کمرے میں یا کوئی وہ نہ ہو, تو ہاؤ, اور گھڑی بھی آپ کے پاس نہ ہو, نہ کوئی آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہو میجرنگ کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, تو ہاؤ وڈ یو الائن یور سیلف کہ دن ہو رہا ہے یا رات ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس نہ گھڑی ہو نہ موبائل ہو تو اور کوئی کھڑکی بھی نہ ہو جہاں تک پتہ چلے کہ دن ہو رہا ہے باہر ہے رات ہو رہی ہے, سمجھیں آپ ایک پریزن میں, ٹھیک ہے, پریزن بھی حالانکہ چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے, جسٹ وائی بیکاز ٹو اورینٹیٹ یور سیلف ود دی سراؤنڈنگ کہ ویدر از اٹ ڈے اور از اٹ نائٹ, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, آپ کے سرکیڈین ردم سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ ہیومن کلاک جو ہے ہمارا جو نیچرلی بنا ہوا ہے وہ سارا کلاک جو ڈسٹرب ہو جائے گا, جس کی وجہ سے کیا اسٹریسز آتے ہیں, انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. اس کی مین وجہ ایک لائٹ پولیوشن بھی ہے, اور ہم جیسے رات کو یہ موبائلس لے کے سوتے ہیں, بیچ میں اٹھ کے موبائل چیک کرنے, کسی میسج آیا کسی کا نہیں آیا, یا موبائل خود بخود جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کو وہ نہیں کیا آف لائن. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بیسکلی ہیومن کے اندر بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا کرتی ہے. اینڈ اگر ہم نیچرل اس کی وائلڈ لائف کی بات کریں تو ان کو مزید یہ چیز جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ہم تو پھر بھی ہیومنس ہیں, وی آر اے سوشل لرننگ اینیمل, ٹھیک ہے, ہم پھر بھی چیزوں سے کافی اڈیپٹیو ہو جاتے ہیں, ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اب یہ چیز نقصان دہ, ہم نے اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر دیا. بٹ جانور جو ہیں بیچارے نہ بول سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی ایسا نہ وہ کنٹرولنگ اتنی اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس چیز سے بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ اگر ٹرٹلس کو دیکھ لیں کہ ٹرٹلس جو ہیں وہ جو انڈے دیتے ہیں اینڈ ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ ہیچ ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی مون لائٹ, ٹھیک ہے, مون لائٹ کے حساب سے وہ ٹرٹلس اپنے اینڈ ود دا رسپیکٹ آف دا مون لائٹ اینڈ دین دے مائگریٹ ٹورڈس سی, ٹھیک ہے. تو اگر تو ہم نے وہ لائٹ جو ہے چاند کے بجائے وہاں پہ ایک بڑی سی کوئی سی ویو کی طرح ایک بڑی سی بتی لگا دی ہم نے, ٹھیک ہے, تو وہ چاند کو دیکھیں گے یا اس بتی کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ردمس ہیں نا بیسکلی یہ سب کے کیا نیچرل کلاکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی بنائے ہیں قدرت نے, تو ہم سب ان کے ساتھ بیسکلی کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب سیم گوز فار ادر اینیملس ایز ویل کہ ان کو اگر آنکھوں پہ لائٹ پڑتی ہے یا کچھ پڑتا ہے تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اینڈ ان کے پھر اس سے جو ان کے ریپروڈکٹیو سائیکلس میں فرق آتا ہے کہ دے اس طریقے سے فریکوینسی سے وہ لوگ نہیں کر پاتے. سو ایک بہت سارے افیکٹس ہیں جو کہ اینیملس کو اور برڈس کو ایز ویل, جیسے کہ برڈس کا ہم یہ دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو برڈس ڈو مائگریٹ ایز ویل ود رسپیکٹ ٹو دا اسٹارز اینڈ دا مون, ٹھیک ہے. اینڈ جب سٹی اتنی لیٹ ہوتی ہے, بیکاز آئی بینگ اے پائلٹ, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اوپر سے, تو پورا جو لگتا ہے کہ آسمان وہاں نہیں ہے, آسمان زمین پہ, کیونکہ وہ شہر جو ہے وہ ستاروں کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب برڈس جب فلائی کرتے ہیں یا مائگریٹ کرتے ہیں تو ان کو بڑی ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ برڈس یوزلی ڈو فلائی ایٹ نائٹ. کیونکہ وہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسٹیبلٹی ہوتی ہے, انوائرمنٹ اسٹیبل ہوتا ہے, ٹیمپریچر لو ہوتے ہیں, وہ کہیں بیچ میں رک گئے, اپنے کو فیول اپ کرتے ہیں فار لانگ ہال,
تو اس طریقے سے جو ہے برڈس کو بھی جو ہے یہ بڑا ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اینڈ مور اوور ان کے آئیز اینڈ ریٹنا, جیسے میں نے فوٹو ریسیپٹرس کی بات کی, تو سنس وی آل آر لیونگ بینگس, تو ان کے فوٹو ریسیپٹرز ہیں اینڈ وہ مور سینسٹیو ہوتے ہیں ٹورڈز لائٹ اینڈ دیز فنومینا, تو وہ پھر اور ڈس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں. اینڈ وہ جو فلاکس میں چلتے ہیں, پھر ان سے کچھ پرندے جو ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں اپنے فلاک سے, اینڈ دین دے ایونچولی اینڈ اپ لائک دس. ایز اے کیپٹن میرا آپ سے کویشچن ہے کہ ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لائٹ پولیوشن کو روک سکیں؟ جی دیکھیں, لائٹ پولیوشن پہلے تو یہ ہماری جو گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو کم فرام them, response should come from them as well, ٹھیک ہے. بٹ while we being individuals, ہم لوگ جو اپنی بیسس پہ کر سکتے ہیں وہ ہے لائٹ, جو آرٹیفیشل لائٹ ہے, جو غیر ضروری جو روشنی ہے, اس کا کم سے کم استعمال کریں, ٹھیک ہے. گھروں میں ہم کوشش کریں کہ جو یہ وائٹ لائٹ ہے اس کا کم سے کم یوز کریں, اور وارم وائٹ جو لائٹ ہوتی ہے نا, جو ہم کہتے ہیں ہلکی سی جو پیلی بتی جو ہوتی ہے, جو کہ بھی آج کل ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو وارم لائٹ کا جو ہے ہم وہ زیادہ استعمال کریں, کیونکہ ان کے ٹیمپریچر جو ہے نا, کیونکہ لائٹ کو بھی ٹیمپریچر اسکیل پہ میجر کیا جاتا ہے, تو ٹیمپریچر اسکیل اس کا بہت لو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی ہمارے برین کو بھی, ہمارے آئیز کو بھی جو ہے وہ ایک سودنگ افیکٹ. اب دیکھا ہوگا کہ جتنے آپ کے ہوٹلس ہوتے ہیں اس میں کیوں یہ بتی یوز کی جاتی ہے جو یلو رنگ کی جو وارم وائٹ ہے, کیوں؟ کیونکہ ٹو میک یور مائنڈ کام, سود, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اس بتی کا زیادہ یوز کریں, اور لائٹس کا ویسے بھی آرٹیفیشل لائٹس جو ہیں, چاہے وہ یوز کرنے والی بتی سے لے کے موبائل کی لائٹ تک ہو, ٹھیک ہے, اس کا ہم کم یوز کریں. اینڈ موبائل میں بھی آج کل جو سیٹنگس آ گئی ہیں کہ نا رات آپ ٹائم سیٹ کر لیں, نائٹ شفٹ موڈ آن کر لیں, اس میں بھی ٹیمپریچر جو ہے نا وائٹ سے جو ہے وہ پھر وارم پہ چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ یہ انڈیویجول بیسس پہ کر سکتے ہیں, بٹ دس ڈومین نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ بائی آر گورنمنٹ آرگنائزیشنز ایز ویل. انٹرنیشنلی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس باڈیز موجود ہیں, جیسے آئی ڈی ہے, انٹرنیشنل ڈارک اسکائز ایسوسیشن ہے, اور ڈارک اسکائز ایک اور بھی باڈی ہے جس کو جو پریزرو کرتی ہیں ڈارک اسکائز کو. اب دیکھیں نا یہ ڈارک اسکائز جو ہیں, اگر تو روشنی ہوگی, پہلے زمانے میں جو ہے ہم لوگ جب اتنے شہروں میں اربنائزیشن نہیں تھی, تو ہم لوگ اپنی چھتوں سے بیٹھ کے کلیئر ہمیں گلیکسیز اینڈ اسٹارز دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. بٹ اب دیکھیں وہ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے نہیں دکھ رہے ہوتے, کیونکہ وہ سراؤنڈنگ کی لائٹس اتنی زیادہ ہیں نا کہ ہم لوگ اوپر, بلکہ انفیکٹ ابھی آپ گاؤں یا کسی رورل ایریا میں جائیں, وہاں بھی پھر بھی اسٹل آپ کو نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. یا آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ایک تو وہاں کی ایلیویشن زیادہ ہے, بٹ اسٹل وہاں پہ آپ کو کلیئر ڈارک اسکائز دکھتے ہیں. بٹ جتنے ہمارے پاس اربن شہر ہیں وہاں پہ جو ہے وہ نہیں دکھتے. تو گورنمنٹ کی جتنی آرگنائزیشنس ہیں, کمنگ بیک ٹو یور سیم کوسچن, تو ان کو تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹل کنسرن ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ماحولیاتی دن بھی ہم نے بھی منایا تھا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں نے اس پہ ہی بات کی تھی کہ یہ ایک سیکٹر بھی ہے جس پہ ہمیں جو ہے, کیونکہ لوگ نہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کراچی کو کہتے ہیں اٹس اے سٹی آف لائٹس, اٹ شوڈ بی سٹی آف اسمارٹ لائٹس, ٹھیک ہے. اب میں اسمارٹ لائٹس کی طرف آؤں گا کہ اسمارٹ لائٹس کیا ہوتی ہیں, جو کہ گورنمنٹ کے لیول پہ یوز کرنا چاہیے, جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب لائٹ ایسی ہو کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے صرف وہ, ٹھیک ہے, لٹ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے ارد گرد کی جو ہیں. اب دیکھیں ہم ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سامنے سے گاڑی آ رہی ہے جس نے HID لگائی ہوئی ہے فل, اور سیدھی آپ کی آنکھوں کو لگ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سیم گوز فار لائک ایز ان دس فنومینا, اگر تو پورا پھیل جاتا ہے تو وہ پھر لائٹ پولیوشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ لو بیم والی لائٹس یوز کریں, ٹھیک ہے. ابھی میں نے دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا رجحان چینج ہوا ہے, لوگ اب وہ گاڑی میں استعمال اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنا پہلے کر رہے ہوتے تھے. شاید لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس چیز کے بارے میں. اینڈ دوسرا یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, ان کا بھی ایک اینگل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لائک اگر تو ہم ایسے رکھتے ہیں اسٹریٹ لائٹس کو نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے, جو سبجیکٹ ہے وہ تو لٹ ہو رہا ہے, بٹ اس کے سائڈ پہ جو ہے وہ لائٹ اسکیٹر ہو رہی ہے. دس از واٹ از اے یوزلیس لائٹ, ٹھیک ہے. اینڈ ایونچولی وین یہ سب بہت لائٹس لگتی ہیں, تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک قسم کی نا, ایک تو آپ کی بجلی زیادہ خرچ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ اس ایریا کو ایلومینیٹ کر رہے ہو جہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایلومینیٹ, ٹھیک ہے جی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کے پروڈکٹس پہ یا بلبس پہ جو ہے اس کی انوویشن پہ کام کرے, جو کہ صرف جو ہے اس سبجیکٹ کو لٹ کرے, اینڈ نہ کہ ارد گرد کے پورے ماحول کو روشنی پہنچائے. اب اگر پھر سے ایویشن کے حوالے سے بات کروں, تو ہمارے پاس کلاؤڈ کا ایک کور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ رات کو دیکھیں تو آسمان, اگر تو اف اٹس اے کلاؤڈی نائٹ, ٹھیک ہے,
تو آپ نے دیکھا ہوگا جو آسمان جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز جو لائٹ جو ہے نا, جو سٹی کی جو لائٹ ہے وہ بیسکلی ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے آسمان پہ, جس کی وجہ سے کلاؤڈ جو ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہیلو افیکٹ کریٹ کر رہا ہے. ہیلو افیکٹ سے پھر کیا ہو رہا ہے, وہ ساری جو لیئر ہے کلاؤڈس کی نا وہ ساری کیا ہو رہی ہے, الومینیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے پھر اگین ہم وہ لائٹ پولیوشن کو اور ریفلیکٹ بیک کر رہے ہیں اور سب متاثر ہو رہے ہیں, ہیومنس, برڈس, اینیملس, ہر جو ہے اسپیشی. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ, خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے, جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. Sindh Madressatul Islam University, in collaboration with the Dice Foundation USA, organized a 2-day Creative Arts and Media Summit and exhibition at the Expo Center, Karachi. Number of guest speakers from media, film, drama and academia took part in different panel discussions. A panel discussion was held with the title State of Creative Arts in Pakistan. The President Arts Council, Karachi, Mohammad Ahmed Shah, CEO TV1 Seema Tahir, producer and actor Samina Ahmed, Director Babar Sheikh, actor Paris Masroor and SM Raza discussed the state of creative arts in Pakistan. They said that there was a space for new generation if they want to see their career in the creative arts. The speakers said that the importance of creative arts was being recognized in the country. It is very necessary to have an art education, to be involved in music, to be involved in drama, to be involved in painting and drawing. صرف سائنس پڑھنے سے بہت اچھی بات ہے, سائنس میں بھی انوویشنز کرنی ہے, مگر صرف سائنس پڑھنے سے ایک مہذب تہذیب یافتہ سوسائٹی نہیں بنتی. ایک اگر ہم نے تہذیب یافتہ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو آرٹس میں انٹروڈیوس کریں. وہ اپنے اسکولوں میں, ہر اسکول میں ڈرامہ پڑھا جائے, کہانی پڑھی جائے, لٹریچر پڑھا جائے. اسی آرٹ کی شکل جو ہمارے پنجاب میں یا ہمارے سندھ میں یا ہمارے بلوچستان میں جو فوک ہے وہ ایک بڑی آرٹ فارم ہے جو چند شہروں تک محدود نہیں ہے. آپ میلے ٹھیلے پنجاب کے جا کے دیکھیں, ان کے اپنے میوزیشنز دیکھیں, اسی طرح سے آپ بلوچستان میں دیکھیں تو فوک میوزک بہت بڑا ایک خزانہ ہے ہمارے پاس, سب سے مضبوط ترین, جس کو ہم پوری دنیا سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ پاکستان میں کئی ادارے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فوک اور جو ماڈرن ویسٹرن میوزیشنز اور ہمارے پیور ایسٹرن میوزیشن, ان کو ملا کے بھی مختلف طرح کے فیوژن بن رہے ہیں. I think we are fortunate to be living in an age which is known as the age of innovation. The age, جیسے ہمارے وقت گزرا ہے, پچھلا stage ہم کہتے ہیں was the age of science. Today it is of creative innovation. So we are living in a very exciting time. Actually, this is the golden age of creativity. How much can we cash in on that? آپ کو اس ٹائم پہ خود جب تک آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ آرٹسٹ ہوں, اسٹیبلشڈ ہوں, نہیں ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ٹیک اپ انیشیٹیوز. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس ہے نہیں, کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, جیسے کہ ہمارے کی نوٹ اسپیکر صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایوری بڈی ہیز ٹیکنالوجی رائٹ ان دیئر پاکٹس. سو آئی فیل ایوری ون شوڈ کنٹریبیوٹ ان سم وے اور دی ادر. جیسے ایک انجینئر بغیر انجینئرنگ پڑھے انجینئر نہیں ہو سکتا, جیسے ایک ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, تو میرے خیال سے ایک ایکٹر بھی بغیر پرفارمنگ آرٹس کو پڑھے یا آرٹس کو پڑھے وہ ایکٹر نہیں بن سکتا. اوور آل کیونکہ اسٹیٹ آف آرٹ ابھی ایک ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہے, ٹھیک ہے, پروگریس چیزوں میں ہو رہی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فلمز بننی شروع ہوئی ہیں, لوگوں کے ابھی جو نئے کانسیپٹ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, صحیح ہے,
تو میورل اور فائن آرٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح اسٹرگلنگ اسٹیج سے ہے. انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں, جن کی جتنی اپروچ ہے وہ اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہم بولنے میں ہم بہت آسانی سے گورنمنٹ کو بول دیتے ہیں, لیکن ایز اے پرسنل کیپیسٹی میں ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اپنے گھر سے کہ ہم لائٹ پولوشن سے بچ سکیں؟ جی دیکھیں, جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہم ایسا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ بھائی لائٹس جو ہیں, بلبس جو ہیں, وہ اس قسم کے بلبس یوز کریں جو کہ صرف اس سبجیکٹ کو, جو آپ کا پرپز ہے, صرف اس کو لٹ کرے, ٹھیک ہے, صرف اس کو روشنی پہنچائے. اور لائٹس کا جو یوزیج ہے وائٹ کے بجائے ہم وارم وائٹ یوز کریں, ٹھیک ہے. اینڈ وولٹیج ڈریون لائٹس بھی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو وولٹیج کم رکھیں, ٹھیک ہے. جو اور جتنے بھی آپ کے الیکٹریکل اپلائنسز ہیں, ٹی وی چل رہا ہے خواہ خواہ کا, ٹھیک ہے, اب ایک بندہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہ 59 انچ کی LED دیکھ رہا ہے, تو بیسکلی کیا ہے, وہ آپ لائٹ پولوشن ہی کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. وہ آپ ٹی وی تھوڑا سا اب کہیں نہ کہیں تو آپ کو کٹ کرنا پڑے گا نا چیزوں کو. تو آپ اتنی 60 انچ کی LED کے سامنے آپ بیٹھے ہو, صرف ایک بندہ بیٹھا ہے, اور تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے, وہ انرجی کنزیوم زیادہ کر رہا ہے ٹی وی, آپ کو آپ کے سرکیڈین ریدمس ڈسٹرب کر رہا ہے, نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں. میں بھی آپ صرف ٹی وی دیکھ رہے ہو, بٹ کیا آپ کے گھر کے جو 3 افراد ہیں وہ سونا چاہ رہے ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. بٹ کیا ہو رہا ہے, اس کی آواز سے, اس کی لائٹ سے جو ہے ان کے جو ریدم جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ناؤ آئی ٹیل یو واٹ, سنس آئی ایم انٹو میڈیٹیشن پریکٹسز ایز ویل, آئی ڈو تھنگس اکراس نا. تو ہمارا جو ہم جب سوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وی ایز بینگ ہیومنس جب سوتے ہیں تو بیسکلی ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ہماری زندگی کے جو 70% ڈیسیشنز جو ہے نا وہ بیسکلی کانشیس مائنڈ نہیں لے رہا ہوتا, سب کانشیس مائنڈ ہے جو ہمارے زندگی کے 70% ڈیسیشنز لے رہا ہوتا ہے. تو اگر تو آپ سو رہے ہیں یا کوئی آپ کے گھر کا افراد سو رہا ہے, وہ ایسے ماحول میں سو رہا ہے جہاں پہ پیچھے اتنی تیز روشنی چل رہی ہے یا پیچھے ساؤنڈ چل رہا ہو, اور بیسکلی وہ میں کیا ہے, اب سب کانشیس مائنڈ کب کام کرتا ہے, وین وی سلیپ تو سب کانشیس مائنڈ کام کرتا ہے, ریزلٹنگ ٹو واٹ 70% ڈیسیشنز آف یور لائف. تو کیا آپ ایسی نیند پہ سونا پسند کریں گے جہاں پہ روشنی ہو اور بل بورڈ سامنے چل رہا ہو اتنا بڑا, یا گھر کے اندر 60 انچ کی LED چل رہی ہے, پیچھے شور بھی چل رہا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس میں کافی پریکٹسز آ جاتی ہیں میڈیٹیشن کی, وہ پھر الگ ڈومین ہو جائے گا. تو ہم اس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں, بٹ دس میٹر ہیز ٹو بی ڈیلٹ بائی دا گورنمنٹس ایز ویل. ہمارے پاس ماشاء اللہ سے منسٹری بھی ہے انوائرمنٹ کی, ماحولیات کی, اینڈ وہاں پہ ہم لوگ سب پولیوشن پہ بات کرتے ہیں, ماحولیاتی کی. دس از انوائرمنٹل پولیوشن ایز ویل, جو کہ بہت کم طریقے سے جو ہے ایڈریس ہو رہی ہے. اینڈ آئی تھنک ہم ایئر پولیوشن, واٹر پولیوشن سب پہ بات کرتے ہیں, بٹ لائٹ پولیوشن is a very alarming and disturbing subject as well, and awareness نہیں ہے اس کی. سب سے وہ بات یہ ہے. ٹھیک ہے, ایز بینگ کمرشیل ایویٹار آپ لوگوں کو کون سے ایسے ایشوز فیس ہوتے ہیں, کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے ایشوز کو انکاؤنٹر کیا ہے؟ جی, ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے ہم لوگ سٹی کے اوپر سے یا اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, لیٹس سے if I'm flying from نواب شاہ ٹو کراچی, ٹھیک ہے نا. سو نواب شاہ از ناٹ کیونکہ وہ اتنا اربنائزیشن ہے اتنی نہیں ایز کمپیئر ٹو اے میٹروپولیٹن سٹی لائک کراچی. تو تھرو آؤٹ دیٹ روٹ لائک اٹس 30 minutes آف اے لیگ فرام نواب شاہ ٹو کراچی, اینڈ اس کے دوران وی آر آل ڈارک, پچ ڈارک, ٹھیک ہے. اینڈ وین وی آر اپروچنگ کراچی سو اٹس آل لیٹ. سو اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آنکھیں اس کو 30 minutes چاہیے ہوتے ہیں ٹو نا گیٹ اورینٹیڈ ود دیٹ لائٹس. اینڈ جب آپ اتنے ایکسپوجر ہو جاتے ہیں لائٹ سے نا, تو پھر آپ کو اورینٹیشن میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, گلیئر پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, آنکھوں میں گلیئر پڑتا ہے. تو اس سے وجہ ہمارے پاس اینٹی گلیئر گلاسز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. بٹ اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, میں نے انکاؤنٹر کی ہے, میرے ساتھ کافی دفعہ ہوا ہے. وین وی اپروچ ٹورڈس کراچی تو ہمیں لیزر لائٹس پڑتی ہیں, اسٹرانگ لیزر لائٹس آ گئی ہیں آج کل, تو جو کہ سیدھا لوگ جو ہیں ہماری عوام جو ہے وہ سیدھا کاکپٹس پہ مار رہی ہوتی ہے, جو کیا کرتے ہیں ہمارے بالکل ڈس اورینٹیٹ کر دیتا ہے. یہ رپورٹ کیا ہے ہم نے سول ایویشن کو کافی دفعہ. اینڈ ایک تو یہ بھی دیکھیں ہمارے پاس جو جتنی ریکریشنل لائٹس آ گئی ہیں, ریکریشنل لائٹس پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فنکشنس ان شادی یا ان اوکیزنس پہ ہوتی تھی, بٹ لوگوں نے پرسنلی لائٹس لے کے رکھ لی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے ماحول کو
भी मुतासर कर रही है। एंड सेम अगर वो हमें कर रहे हैं इस तरीके से लाइट्स, सो दे पीपल मस्ट हैव लाइक glared those lights to the birds and other environmental aspects as well. तो ये भी एक इशू है। एंड ठीक है, एज अ यूथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एज बीइंग अ स्टूडेंट के हमारे पास कैसे हो सकता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में या हमारे पास ऐसे फोरम्स होने चाहिए कि हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकें? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। एंड सिंस आई डू टीच एज वेल एट वन यूनिवर्सिटी, सो मैं उनको भी वहाँ पे समझाता हूँ कि भाई हमारे पास ना एक थोड़े से वर्कशॉप्स टाइप कुछ होने, जैसे मैं अभी यहाँ पे फोरम पे बैठा हूँ, तो माशाल्लाह से आपके जो जितने भी यूथ होगा वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगा। जिसको पता नहीं होगा तो वो कम अज़ कम नो हाउ होगी कि भाई इस किस्म की पोल्यूशन भी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली वाटर एयर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूशन एज वेल। सो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे वर्कशॉप्स या सेमिनार्स या ग्रुप ट्रिप्स भी हम लोग रख सकते हैं। मतलब बेसिंग स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या करें, हम लोग शहर में तो रह रहे हैं, बट आप स्काइज़ को, स्टार्स को, डार्क स्काइज़ को देखने के लिए आप जो रूरल एरियाज़ हैं आप वहाँ पे जाएं, ठीक है ना। ग्रुप ट्रिप्स रख सकते हैं, वहाँ पे आप कैंप्स लगा सकते हैं, ताकि आप उस डार्क स्काइज़ को विदाउट लाइट्स को भी आप अप्रिशिएट करें। क्योंकि कहते हैं ना डार्कनेस को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप वर्थ करते हो लाइट की और राइट लाइट की, जो एक की ज़रूरी, तो हम ग्रुप्स बना सकते हैं। वी कैन गो लाइक टू आउटडोर्स, हाइकिंग हो गई, कैंपिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का तो वैसे भी होता है ना, रादर देन गोइंग टू सम वाटर पार्क और डूइंग लाइक थिंग्स लाइक इस तरीके से आपको एक इन्वायरमेंटल कंसर्न को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं एंड अवेयरनेस हो रही है उससे, तो वो ज़्यादा बेहतर है आई थिंक। एंड सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच कैप्टन शहरोज़ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें आपने इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। I would say thank you to you guys and the admin as well, फरहान भाई हो गए, कि जिन्होंने मतलब इस तरीके से आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को रखा, बिकॉज इट इज़ एंड बीइंग यू बी गाइज बीइंग स्टूडेंट्स एज वेल, कि आप लोग घर जाएंगे और अपने वालदेन को, पेरेंट्स को भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को ना घर में, थोड़ा थोड़ा तो घर वाले भी कहेंगे ये क्या कर रहा है। तो इस तरीके से मैसेज वाइडली अक्रॉस चैनल जाएगा। एंड थैंक यू। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अपनी होस्ट वरा खान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए SMIU TV। My learned deans, chairpersons of the department, and the staff of the university officers, and my dear students, on behalf of myself and my faculty and my staff, we all welcome you, very warmly welcome you at the Sindh Madressatul University. I hope that before I join this session, you have already been aware of the history of the SMIU through its documentary, and I really appreciate Zonera for sharing all the details of the university through her presentation. You see, there are many things as an elder and as a senior professor of this province, besides the Vice Chancellorship, would like to share with you. Just around a week ago, we celebrated our Foundation Day. We always celebrate our Foundation Day, which is the 1st September of every year, because you know that this institute, which has the roots into the very historical institute that is Sindh Madressatul Islam, and you and I shall and always be proud that still we maintain that legacy. We still have a school in the corner of the university. You will find just opposite to the new building. In fact, both are the new buildings, which are the
new addition to this whole historical institute. And the two buildings are called, one is our IT tower and the other is the school, Sindh Madressatul school. So that is the school, that is the legacy. This is where I hope you have been told the founder of the nation, Quaid-e-Azam, studied. So I was just referring the foundation day, and one of the speaker, a very learned gentleman of this country and of this region, I must say, Javed Jabbar, Senator Javed Jabbar, you might have heard about him. Besides congratulating and sharing a lot of good and positive things with us, one of the alarming things which he mentioned is that there are around 20 million children, 20 million children in the Pakistan who are still out of the school, out of the education. 20 million, 2 करोड़ बच्चे इस वक्त भी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि 1885 में क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इदारा बना वो बना 1885, यानी अराउंड 140 ईयर्स अगो। तो उस ज़माने में क्या था और क्यों ये इदारा बना था, इसकी छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि क्योंकि वहाँ उस ज़माने में जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी और उन्होंने यहाँ एग्ज़ाम लिया, तो नॉट अ सिंगल मुस्लिम बॉय और गर्ल पास द एग्ज़ाम ऑफ मैट्रिकुलेशन. दिस इज़ वेयर आवर फाउंडर Hassan Ali Afandi got this turning point and he went for the establishment of this institute. तो क्या था उस ज़माने में? उस ज़माने में ये था कि बहुत सारे बच्चे या तो आउट ऑफ स्कूल थे या आउट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थे. They were shy to adopt the new system, the British teaching system at that time. तो हम बात तो उस ज़माने की कर रहे थे उस दिन, मगर जब उन्होंने मुझे चौंका दिया और हम सबको चौंका दिया, क्योंकि सम टाइम you are so much busy, though I have been always myself connected with the data of this country, being myself a little bit good researcher, but I was also surprised and alarmed to see that 20 million children are out of the school in this country, even in this 21st century, जहाँ पर हम कहते हैं कि लिटरेसी ये होनी चाहिए, एजुकेशन ये होनी चाहिए, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे हम सोशल मीडिया की बातें करते हैं, हम 24 घंटे दुनिया से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर आपके मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल ही न जा रहे हों अपने लाइफ की शुरुआत में, तो ये चौंका देने वाली बात है, मैं समझता हूँ, आप एग्री करेंगे. So what is my point? My point is that then if you come to the primary education, then to the secondary, then to the higher secondary and then to the tertiary, तो आपको पता है उसका ड्रॉप आउट बढ़ता जाता है. कुछ बच्चे जब, क्योंकि हमारी जो लिटरेसी रेट जिसको मैं कहता हूँ या हम काउंट करते हैं, वो क्या है, हम कहते हैं वी आर अराउंड 55% हैविंग ए लिटरेसी रेट. वो लिटरेसी रेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है, वो आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है. दैट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग द इनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, which is around 50%. But then, 50 is the average. Don't forget that you are sitting in one of the best city of this country, which is Karachi. What to talk about Jhalmangsi? What to talk about Khuzdar? What to talk about Thano Bula Khan, which is just 30 kilometers away from here. 40 kilometers or maybe 60 kilometers away from your Karachi. But if you go and see the education facilities at Thano Bula Khan, you won't believe that.
So you see, you people are lucky that you yourself have worked hard, I believe and I trust. And similarly, your teachers have played a great role to keep you and to sustain you and to make you aware towards the path of your life. And that's why you have reached to the tertiary education level. But on the top of that, I and we all respect your parents. It is them who have brought you, who have made everything possible and ensure that my child shall join tertiary education. So have a large applause for your family and your children, your parents. बच्चे भी हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह. So that's what I wanted to make a point, that don't you feel yourself कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ या मैं कहाँ पर पहुँची हूँ. आप बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे हो. Just compare yourself towards the down earth of the people of this province, the people of this country, and then even touch and go around the global level. See what is happening in number of countries in all the regions. Even in Europe, see what is happening in the present war. How the people, how the children are suffered, how their education is suffered. That's we are talking about Europe. Go and see the Africa. How much percentage of the children are able to really get the food and education. Even look into around the Asia. So again, आपको अल्लाह ताला की ज़ात और अपनी फैमिली और अपने वालिदैन का और आपका अपना, believe in yourself. You are the person who has made, सबसे ज़्यादा आप खुद अहम हैं. आपने अपने आप को मनवाया है, आपने अपने आप को साबित किया है कि you are the worthy to be a student of Sindh Madressatul Islam University. It's your talent, it's your confidence, it's your work which has brought you here. Now, to the university education, आपका जो वाइस चांसलर अभी आपसे मुखातिब है, मैं डॉक्टर मुजीब सहराई की बात कर रहा हूँ. तो डॉक्टर मुजीब सहराई सिर्फ यहाँ न फैकल्टी रहा है, न यहाँ सिर्फ वाइस चांसलर है, बल्कि उसका मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो. मेरा बैकग्राउंड ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह maybe very few professors in the country and in the province who have moved around. Unfortunately, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर पढ़ता भी वहीं पर है, पढ़ाता भी वहीं पर है, और अगर बहुत ही लकी होता है तो वो वाइस चांसलर हो जाता है. मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में भी पढ़ा हूँ, मैं दादू में भी पढ़ा हूँ, मैं जामशोरों में भी पढ़ा हूँ, मैं इंग्लैंड में भी पढ़ा हूँ, और फिर मैंने जॉब भी जो है वो खैरपुर में भी की है, जामशोरों में भी की है, सकरन में भी की है, नवाबशाह में भी की है, टंडो जाम में भी की है, और अब मैं कराची में हूँ. तो why I am telling that? Because of I just wanted to reflect my experience with you. कि जो आपकी वैरायटी होती है, तो my point is that I have been moving across the province, across the country and across the world. और ये इसलिए नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ का वाइस चांसलर हूँ, मगर एज अ ट्रू सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, a true citizen of this province and a very mature person of this country, मैं बड़े सदके दिल से आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है. मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई just to build your confidence from the day one कि मैं सही बता रहा हूँ आपको. और मैं तकरीबन कोई 6 साल चार्टर्ड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कमेटी का बड़ा एक्टिव मेंबर रहा हूँ, जो सारी पाकिस्तान सिंध की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करती थी और अभी भी करती है.
تو میں کراچی کی خاص طور پر, کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز یہاں پر بہت ہیں, تو آئی ہیو بن تھرو آل دا پرائیویٹ یونیورسٹیز ایز ویل, 4 وزٹس آئی ہیڈ. تو میں سب کو سمجھ کر اور کیا کہتے ہیں وہ خدا کو حاضر ناظر کہہ کر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از دا بیسٹ یونیورسٹی یو ہیو ریچڈ. آرنٹ یو ہیپی ود دیٹ؟ یہ جیسے ہماری زنیرہ صاحبان نے اور میرے ڈین صاحبان اور میرے چیئر پرسنس نے آپ کو بتایا, اور جو اس سے سب سے زیادہ اچھی بات کہ میں جہاں جہاں بھی رہا ہوں, میں نے آپ کو اتنے شہر اور اتنے انسٹیٹیوٹس بتا دیے, تو یہاں پر جو مجھے سب سے زیادہ اچھی مخلوق لگتی ہے, جب کسی یونیورسٹی کی مخلوق کی بات کی جاتی ہے تو وہ فیکلٹی ہوتی ہے, وہ آفیسرس ہوتے ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, اور وہ اسٹاف ہوتا ہے. اور دوسری کون سی چیز ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس. اینڈ میں اگین صدقے دل سے حاضر ناظر خدا کو مان کر کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ میری پیاری مخلوق اور میری بہت اچھی مخلوق اس یونیورسٹی میں, سب اچھے ہیں, سب بہترین ہیں, مگر دا اسٹوڈنٹس آر مائی بیسٹ مخلوق ان دس انسٹیٹیوٹ. So don't disappoint me, because the students which I have in this institute, either you are going to be affected by them or they are going to be affected by you. یہ بھی ایک وائرل ہے, آپ ملو گے یا آپ اپنی وائرس دو گے یا ان سے لو گے. تو be a good vibrant, be a good vibration, be a positive vibration, be a constituent of a positive energy and dissipate that energy in a very positive direction. اور اس کو اپنی فیملی سمجھیے. ہم SMIU کو SMIU فیملی کہتے ہیں. تو be a part of and be active and be a right person in this family. We will always love you, we will always take care of you, and we will ensure that once you leave this institute, you shall be a quality product of this institute. میں نے کچھ لوگوں کو تو پتا ہے جو میری فیکلٹی بیٹھی ہے, but I believe in one of my own theory which I presented at various forums across the world as a student of ISO certification, that a student shall be received as a customer in 21वीं सदी में, in 21st century. I say that we shall receive the student as a customer. आपके पास बहुत सारी varieties of the options थी. You could have gone to the Habib University, you could have gone to the Karachi University. If I just talk about Karachi, you could have gone in around 30 to 35 universities across the Karachi in private and public sector. But one or other way, you opted SMIU. So now you have selected us. So you have been a customer of us. مگر آج کے بعد یہ جو میرے یہاں تو بہت کم فیکلٹی آج بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ایوری بڈی از بزی ان فار دی اپ کمنگ اکیڈمک سیشن, بٹ ہمارے ڈین صاحبان بیٹھے ہیں اور کچھ چیئر پرسنس بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ یہ فیکلٹی, یہ آفیسرز اور میں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں, so we shall have a quality product in you. Whenever you go out from here, whenever you join any organization, any institute, you will be reflecting the output of Sindh Madressatul Islam. So we will love to see and we will be proud to see in you all the good deeds of this institute, which shall be reflected in your personality. And I hope that when you will join any organization, we will be receiving many reflective letters, many good data, which will be reflecting our output in your personality, through your personality. آخری بات یا دو باتیں آخری. Again, you see, unfortunately, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, یہ اس پہ بھی ایک ریسرچ ہونی چاہیے
जब मैं मुझे आई डोंट वांट टू discourage you or disappoint you, but one or other way, when I look back to my childhood, when I look back to my primary, secondary, higher secondary education, मैं यहाँ डीजे कॉलेज से पढ़ा हूँ हायर सेकेंडरी में, प्राइमरी मैंने दादू से पढ़ी, दादू मेन हाई स्कूल दादू। सेकेंडरी एजुकेशन मेरे अपने वालिद ताज सराई साहब खुद एक एजुकेशनिस्ट थे, उनका अपना स्कूल था तालबुल मुला हाई स्कूल दादू, विच इज़ नाउ द वन ऑफ द मेन स्कूल इन द होल डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने मैट्रिकुलेशन वहाँ से की, फिर मैंने इंटरमीडिएट कराची से डीजे कॉलेज से की, और मैंने अपनी बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्राम महरान यूनिवर्सिटी की, एंड देन आई डिड माई PhD फ्राम Sussex University, UK. What I'm saying is, throughout my whole academic journey, throughout, from primary to the PhD, I found different environment. I found some discipline environment. And we were not really that lucky the people you are. You see, जब मैं इंग्लैंड में PhD करने गया, after having my bachelor's from Mehran, I'm talking about 1991. उस वक्त न इंटरनेट थी, न कंप्यूटर था, न मोबाइल था, न सोशल मीडिया था, नथिंग। और उस ज़माने में जब मुझे एडमिशन लेनी पड़ती, एडमिशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो I have to wait for good 15 days to receive any communication from there, जो आपको अब 5 मिनट में मिल जाती है, 2 मिनट में मिल जाती है, मैंने भी पहनी हुई है, तो आधे सेकंड में भी मिल जाती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, और मुझे उस ज़माने में एक ख़त का इंतज़ार करना पड़ता था कि किस यूनिवर्सिटी से मुझे क्या मिल रहा है। एंड देन ये भी बताता चलूँ आपको कि जब मैं जा रहा था, जब मैं फाइनल ईयर में था इवन माय इंजीनियरिंग एट महरान जामशुरू, तब तक हमने कंप्यूटर नहीं देखा था, पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या है। हमें फोर्ट्रान पढ़ाया गया था बोर्ड पर, चाक एंड बोर्ड पर पढ़ाया जाता था कि ये फोर्ट्रान लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को कुछ नहीं था, ब्लैक बोर्ड एंड चाक। तो वो अब आप समझ सकते हो कि हमने फोर्ट्रान क्या सीखी होगी। सो यू सी, गोइंग फ्रॉम हेयर एंड वन और अदर वे, join UK for the PhD, and straight away you have been given a huge work station, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पर काफ़ी कंप्यूटर्स डेवलप हो चुके थे, काफ़ी प्रोसेसर और हर चीज़ वाज डेवलप्ड, एंड बताया गया कि आप PhD आपको इस पे करनी है और ये टर्बुलेंस मॉडल आपको डेवलप करना है। सो आई डिड माई PhD इन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, CFD, अगर आप में से कुछ इंटरेस्टेड हों। बट एट द एंड आई डेवलप्ड माई ओन टर्बुलेंस मॉडल, लो रेनॉल्ड्स मॉडल, which is Memons Reynolds model being known, and I was offered the Rolls-Royce job in Derby at UK, which I refused instantly and came back to Pakistan, joined my alma mater here. But what I'm saying is, ये जो कुछ मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, आज मैं बड़े शौक से आपके पास आया हूँ, मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया। I have come from my heart to speak, and I just wanted to tell you कि देखें, ये सारी मैंने बातें आपको इसलिए बताई कि वो जो एजुकेशन का जो चार्म था, वो जो एजुकेशन का डिसिप्लिन था, और जो आज आई एम कॉन्फिडेंट जो आपको मुझ में नज़र आ रहा होगा, वो आप में नज़र आना चाहिए मिनिमम।
minimum, because we expect a lot from you. और जब मैं इंग्लैंड गया, बाय द वे, तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे पहली मुलाकात में क्या कहा? He said, I know you have come from Pakistan, Memon, and I know you are less privileged people in the world. You are not that technically and academically sound and developed. But that time is gone. Now everybody is equal. We used to have a little bit, flexibility and favoritism towards the people coming from your part of the world. But now you have to be on your own. And you are just to me as any normal UK student. So you can understand that. कि उस ज़माने में हम पर क्या गुजरी होगी. तो my point is कि you are the people, you are the population of our 21st century. आखिरी बात मैंने अपने पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं उनको कहता रहा हूँ, आपको भी बताता चलूँ कि आप हमारी एक एनर्जी हो. You are one of the kind of energy which shall be utilized for the development of this province and for the development of this country. तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी सही क़ुव्वत से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पर रहें, यहाँ को एंजॉय करें. मेरी दुआ है कि आपके होते हुए हमारा एक नया कैंपस, जो शायद प्रेजेंटेशन में बताया गया हो, एक मलिर कैंपस हमारा बन रहा है जो कि 100 एकड़ लैंड पर है, विच इज़ हैविंग लाइक 1.5 बिलियन प्रोजेक्ट. और वहाँ पर हमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए. आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू एंजॉय और नॉट, लुकिंग इनटू द वेरियस सिनारियोज ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स एट द कंट्री. बट मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि वो हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाए बाय 2024. तो अगर वो हमारा कामयाब हो जाता है प्रोजेक्ट, तो फिर आपको वहाँ पर हॉस्टल्स भी मिलेंगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. बिकॉज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक दो जो हमारी वीक एरियाज़ हैं उनमें हमारा स्पेस अवेलेबिलिटी है, जो कि आपको पता है कि ये टोटल जो लैंड है, जो कायदे आज़म जब पढ़ता था तो तब भी 8 एकड़ थी, आज भी 8 एकड़ है, मगर उस ज़माने में 8 एकड़ थी. अब यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 5 से भी कम एकड़ हैं, 4.5 एकड़ हैं, क्योंकि 3.5 एकड़ हमारे कॉलेज के पास है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो लिहाजा वी आर डूइंग ऑल दैट एजुकेशन आफ्टर 140 ईयर्स फ्राम 8 एकड़ टू 5.5 एकड़्स और 4.5 एकड़्स मे बी. लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि एज मच एज स्टूडेंट्स वी शैल हैव. एक और भी आपको बात बताता चलूँ, आपको बहुत सारे मेरे डीन साहिबान और प्रेजेंटर्स ने आपको सब कुछ बताया. The one of the true reflection of our university is you people, because in 2020 we just had 1800 students in this university covering all postgraduate and undergrad. और alhamdulillah आज including you we are 6,000 plus. So you see in a 2 years time or in 3 years time, our population of student has grown more than 200%. So yes, उसकी एक प्रॉब्लम भी है थोड़ा कि हमारा स्पेस कम है, but then we are open now even on Sundays. Depends upon your program and depends upon your course of study and the degree. Mostly on Saturdays and Sundays we have a masters and PhDs. But even some undergrad classes may be offered, which you will be knowing during your timetables and all that. खुश रहिए, इस इदारे को अपना इदारा समझिएगा. जो सोसाइटीज़ बताई गई हैं आपको, अराउंड 8 सोसाइटीज़ हैं. They are the backbone of our student population, backbone of your growth, backbone of your grooming. तो उनको ज़रूर ज्वाइन करें. इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर. और ये इससे आपको ये भी एक इलेक्टिव प्रोसीजर का, और आपको हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल एंड हाउ टू बी सोशलाइज, वो भी आपको उसमें एक आएगा. और सारी ऑलमोस्ट ऑल द
aspects have been covered through all these societies. तो उनको भी ज़रूर कीजिएगा. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको बताई गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बताई गई, एकेडमिक एक्टिविटीज़ बताई गई. One of the major achievement which we have is as Zunaira told you, is our National Incubation Center, which is in Sindh province only we have 3. One is at Sakkar IBA, the other is at Smiu Jamshoro, and the third is at SMIU in Karachi. तो ये हमारा 7th floor पर 6th floor in IT टावर पर है. तो वो देखिए और समझिए और उनसे वहाँ पर जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, चीज़ों को डेवलप करें. अगर आपको वाइस चांसलर से मिलना है कोई इशू नहीं है, मगर अगर आप कहेंगे कि मैं अभी आया हूँ और 10 मेरे साथ दूसरे हैं और मुझे वीसी से मिलना है, मुझे डीन से मिलना है, दैट शैल नॉट बी द वे. बट बी अ पोलाइट एंड बी अ जेंटलमैन और जेंटलवुमन, और क्या कहेंगे हम आपको, मोहतरमा बनिए और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा. आपको हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे और आपकी अगर कोई इशू है, आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई इनपुट है, तो उसको भी हम देख लेंगे और उसके कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो इंशाल्लाह. आईटी की बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास. आईटी इज़ वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. सो आई होप कि वो भी आपको मायूस नहीं करेंगे. ये जो देख रहे हैं आपके साइडों पर फ़ोटोज़ हैं, ये उस ज़माने के लोग हैं. मेरे वालिद साहब का भी वहाँ पर फ़ोटो है. ही इज़ बिन स्टूडेंट ताज सहराई. He has been a student of this institute and whose son is your vice chancellor today. So you see, this is how you shall groom. This is how you shall be. क्या पता जब जहाँ पे आपके वालिद पढ़े हों उसी इदारे के आप कभी सरबराह बन जाएं जैसे मैं बन गया हूँ. तो I hope my best wishes for you. Enjoy your stay here and relax. और ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाइएगा, पढ़िएगा ज़रूर. सोशल मीडिया अच्छी बात है, कनेक्ट रहें. आई लव इट. और जुनेरा को कहूँगा कि वो अब मैं तो कभी यूज़ नहीं किया, मगर ट्विटर का अब सिंबल चेंज हो गया है, तो वो चेंज कर दें आप. हाँ, अब वो नहीं रहा, चिड़िया नहीं रही, अब क्रॉस हो गया है. तो कीप ऑल राइट, कीप अपडेट योर सेल्फ, एन्जॉय योर स्टे हेयर एंड वी विल लव टू सर्व यू. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements. Right after its commissioning on 1st September 1885, Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayyub Khodo, Allama I.I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madressatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served?
In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist Syed Ghulam Mustafa Shah very rightly said that SMI is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madressatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. SMIU is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and SMIU model school buildings. Today, SMIU is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence and Mathematical Sciences, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Media and Communication Studies, Social and Development Studies, English Linguistics and Literature, Environmental Sciences and Education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smart boards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama II Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into a paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi. To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by, 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मुतीबा इरशाद. It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates.
Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society. These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMIU University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and phased out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services. Bismillahirrahmanirrahim. Our Honorable Chief Guest, Janab Ismail Rahu Saab, the Minister, Universities, Boards and Universities and Boards Department, our learned Dr. A.Q. Mughal Saab, Member Senate, Member Syndicate and ex-Vice Chancellor of Sindh Agriculture University, Tandojam, the Dean Saiban, Advisor Academics, Officers, Faculty and my dear students. Thank you for organizing and Director Student Affairs and his staff and team for organizing this oath-taking ceremony. At the outset, I am very much thankful to our learned Minister Saab, who has all the way joined us and being part of this oath-taking ceremony. I highly appreciate the efforts of the outgoing members of all the societies. आपको पता है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि when we describe a university, we have 3 stakes. One is the student, the other is the faculty and staff, and the third is the student. और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा वो फैकल्टी भी बैठी हुई है और ऑफिसर्स भी बैठे हुए होते हैं हमेशा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड आई थिंक उसमें आपकी सोसाइटीज़ का एक बड़ा रोल है और जिसकी वजह से इतनी हमारी बेहतरीन एक्टिविटीज़ होती रही हैं. एंड आई बिलीव जो उनके पीछे वी शैल नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ द योर हेड ऑफ द सोसाइटीज़ विच आर द फैकल्टी. वो आपको जो आपको हेड करते हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में उनका एक अपना रोल है. वी सेलिब्रेटेड आई बिलीव देयर कंट्रीब्यूशन एंड देयर प्रेजेंस विथ व्हेन वी हैड अ लास्ट गेट टुगेदर एंड आई होप कि इंशाल्लाह जो हमारी न्यू सोसाइटीज़ आई हैं और क्योंकि अब
ऑलमोस्ट कोविड फ्री वर्ल्ड भी हो रही है, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था. तो आई विल इन फैक्ट एंड द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स शैल ट्राई देयर बेस्ट टू इनकरेज दी ऑल सोसाइटीज़ कि आपकी बहुत और एक्टिविटीज़ हों जो इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस के लिए और उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. तो इंशाल्लाह बाय द टाइम रिसेंटली वी हैव सीड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन दी स्पोर्ट साइड, लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि इसमें और भी हम ज़्यादा एक्टिव हों. सिमिलरली जो भी सोसाइटीज़ हैं, मैं समझता हूँ इनको और भी हमें एक्टिव एंड डायनामिक होना चाहिए, और आपकी पार्टिसिपेशन, आपका एक्टिविज़म इस यूनिवर्सिटी के लिए और भी बेहतर साबित होगा. थैंक यू वेरी मच. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटिंग एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया. रीशेपिंग द सोसाइटी थ्रू इमर्जिंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग के उन्वान से मुनक्किदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़ुबैरुद्दीन शेख ने सरअंजाम दिए. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड से डॉक्टर महमद आयदन ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के मनफी असरात से बचने के लिए हमें अपने ज़ाविया नज़र को बदलने की ज़रूरत है. In order to balance the impact of technology or upon our knowledge, we should go back to our roots. We have very strong roots, which many of us actually forgotten about it. We need to go back to our understanding about the universe, about the knowledge, about the way how to approach the things. Okay, so this will open lots of gates in our fronts, and then we can easily tackle the issues, easily resolve the issues, and maybe we would have actually better ways to filter out the bad effects of technology in the future. ओमान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मूसा कलीम ने मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी मखसूस टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर आम करने के लिए अबलाग में रुकावट के पहलुओं पर नजरसानी की जानी चाहिए. Our role as a member of society, as a student or like a lecturer or researcher, this will change. It will not come by individual, it will come by a society as a whole. One thing here we have to think about it, as I said, communication. Here, what I see, there are a lot of technology that is used locally, which we don't use it due to the language. Either we don't understand it, or so if we have a vision to be a global, means we can communicate, we can understand each other. This will be overweight the negative side of the technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर डॉक्टर मजहर अली ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी मसाइल के हल के लिए हमें तमाम शोबों में अप्लाइड रिसर्च के रुझान को फ़रोग़ देना होगा. Applied research, no doubt, theoretical research is important and significant in our society, but what we need in a Pakistani society, in special and in a whole world in a journal, we need applied research, because I believe applied research will solve the real world problem what we are facing nowadays. That may be the social problems, that may be water problems, other the daily life problems. That problems may be solved through the applied research. Conceptual research or theoretical research just give the models that are totally conceptual, that cannot solve the problems of this real world. पैनल डिस्कशन के इख्तिताम पर वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुसदार प्रोफेसर डॉक्टर सोहराब बज़ेंजो ने शुरका को शील्ड्स पेश की.
آپ کی ہوسٹ کر رہی تھی لائن عارف. میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور عدنان. میں ہوں اماد مرزا. میں ہوں فاقیہ علی خان. میں ہوں سمیر احمد. SMIU TV لا رہا ہے آپ کے لیے میڈیا ٹریننگ پروگرام جس میں آپ سیکھ سکیں گے پروگرام ہوسٹنگ, نیوز اینکرنگ, ٹی وی اور ریڈیو پروڈکشن. یہ موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو من مانے کا. ابھی رجسٹر کریں www.smiu.tv پر. ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے کے حوالے سے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف براڈ کاسٹنگ اینڈ میڈیا ٹریننگز کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار میں ٹی وی ایز اے ہاؤس ہولڈ جرنی آف اٹس ڈائیورسٹی کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے نامور اداکاروں اور ہدایت کاروں نے شرکت کی. پینل کی میزبانی کے فرائض مس ہادیہ خلیل نے سر انجام دیے. پینل ڈسکشن میں شریک معروف اداکار کیسر خان نظامانی نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹی وی ڈراموں میں پیش کیے جانے والے موضوعات میں کئی وجوہات کی بنا پر تبدیلی آئی ہے. اسٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن تھا اور ہے. جو میں سمجھا وہ یہ کہ اس کا کام ہے ابلاغ عامہ, میچورٹی آف یور مائنڈس, نوجوانوں کو, فیملیز کو گروم کرنا, میسیج دینا. بانو قدسیہ صاحبہ, اشفاق صاحب, امجد صاحب, نور الہدا شاہ صاحبہ, انور مقصود صاحب, یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتے یا ان کے اسکرپٹس ہمیں ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتے. اور آج وہ وقت ہے کہ اب کام نہیں چاہیے, اب وہاں پر ڈکٹیشنز دی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایکٹر چاہیے, یہ اسکرپٹ ہے. ارے بھائی اس کو اسکرپٹ لکھنا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, بس یہی چاہیے ہمیں. اور اس میں ٹی وی چینلز کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا قصور ہے, کیونکہ وہ تو ایک بزنس ماڈل لے کے بیٹھے ہیں نا. وہ انہوں نے 1 کروڑوں کی اپنی ایک انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے اور وہ اپنے بزنس ماڈل کو فائنینشلی سکسیزفلی رن کر رہے ہیں, تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور یہ ہے کہ ہم وہ دیکھتے کیوں ہیں. پاکستانی ڈراماز میں خواتین کے منفی کردار پیش کرنے کے رجحان پر بات کرتے ہوئے اداکارہ کیف غزنوی کا کہنا تھا کہ برے کردار بھی ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہیں. If I'm playing a negative character, I'm not advocating the character, but I'm presenting a school of thought which is very much instilled in our society. ہم لوگوں کے گھروں میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم نیگیٹو لیتے ہی نہیں ہیں, اس کو ہم دوسرے کے گھر میں ہو رہی ہوں گے کہ ہائے ہائے بیچاری, لیکن اپنے ساتھ کبھی ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے. ویٹرن اداکار اکبر سبحانی نے میڈیا کے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے انڈسٹری میں بہت سے مواقع موجود ہیں. لیٹس بی آپٹمسٹک. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لوگ کریں کام. نامور اداکار و ہدایت کار تنویر جمال نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ لوگ صرف گھریلو جھگڑوں پر مبنی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں. آڈینس کی کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. یہ بے حد ایک بے وقوفانہ سوچ ہے کہ آڈینس لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو تو دکھانے والے جو دکھائیں گے لوگ وہ دیکھیں گے. اب آپ اس میں اچھی چیز دکھائیں گے تو اچھی چیزیں ان کو سمجھ آئیں گی. پینل ڈسکشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پینلسٹ کو سووینئر پیش کیے. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن میڈیا اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. رول آف میڈیا ان کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کلائمیٹ چینج اینڈ ریسنٹ فلڈز ان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ڈاکٹر سبھاش نے سر انجام دیے. چیئرپرسن اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز
یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں مین اسٹریم میڈیا کا اہم مسئلہ کریڈیبلٹی ہے. آج کل کے سینیریو میں مجھے تو سب سے بڑا کرائسس جو نظر آ رہا ہے وہ کریڈیبلٹی کا نظر آ رہا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا جو آج سے تب 2002 سے پہلے کی بات بھی کرے تو اس کی کریڈیبلٹی تھی, اور پھر جب اتنے زیادہ چینلز آئے تو ایک بڑی اپرچونٹی تھی چینلز کے پاس کہ وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے کانٹیکس میں وہ ایکچوئل صحیح جرنلزم کرتے. پینل میں شریک ڈیولپمنٹ پروفیشنل مس زینیا شوکت نے کلائمیٹ چینج پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلائمیٹ چینج یعنی بڑھتی ہوئی ہوائی آلودگی اور ہیٹ ویوز ہمارے مختلف ایکشنز کا نتیجہ ہیں. یہ کلائمیٹ چینج جس کو ہم اب بہت زیادہ ریفر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ اوور نائٹ نہیں ڈسینڈ ہوا. اب اس زمانے میں بہت ہمیں فیل ہو رہا ہے, لیکن اٹ ہیز بین اے ڈیولپنگ پرابلم فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. اور یہ اس کرائسس کو ہماری بہت ساری ایکشنز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں جو فیڈ کر رہی ہیں, جس کے نتائج ہمیں اب دیکھنے کو ملتے ہیں. اور نتائج ہمیں جس فارم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, ہیٹ ویوز ہیں, یا پھر ڈرائنگ اپ آف ایگریکلچر لینڈ ہے. پاکستان میں حالیہ سیلاب پر میڈیا کے کردار پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عاجز جمالی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں حقیقی مسائل کو رپورٹ کرنے کے بجائے گلیمرائزڈ ایشوز پر بات کی جاتی ہے. سیلاب گلیمرائز نہیں ہے, بھوک گلیمرائز نہیں ہے, دکھوں کو گلیمرائز نہیں کیا جا سکتا. ایک عورت جو اپنے بچے کو لے کے صبح سے لے کے رات تک روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے, اس کو کس طرح گلیمرائز کیا جائے, لیکن ہم گلیمرائز ایشوز کو ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری میڈیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. بی بی سی کے صحافی ریاض سہیل نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو موسم کے حوالے سے رپورٹنگ پر اپنی پالیسیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں, پورے یورپ میں لوگ ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں, اس حساب سے اپنا دن کا شیڈول بناتے ہیں کہ آج مجھے کیا پہننا ہے, کہاں جانا ہے, جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں. اسی طریقے سے ہمیں ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے. اب اس مرتبہ دادو میں کتنی بارش ہوئی کسی کو پتہ نہیں, کمبر میں کتنی ہوئی کسی کو پتہ نہیں. بھائی ہمیں لوکل ڈسٹرکٹ سطح پر فورکاسٹ کی ضرورت ہے, اور جو نیچے بتائی جائے کہ بھائی آپ کے پاس اتنی گرمی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے, یا اس کا جو ہواؤں کا رخ ہے ڈسٹرکٹ سطح پر بتانے کی ضرورت ہے. اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا. پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے شرکا کو شیلڈز پیش کیں. ایونٹ کا جو نام ہے اٹس بزنس ایکسپو 2022. تو یہ ایونٹ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ بزنس آئیڈیاز جو ہے انڈسٹری اور اکیڈمکس کا ایک نکسس ہو, اور جو ہے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ ہاؤ دے کین ٹیک دے بزنسز ٹو دا کمرشل لیول. دے آر اسٹوڈنٹس آف ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, اینڈ یہ ان کا پروجیکٹ ہے آنٹرپرینیورشپ کا. اس کے اوپر انہوں نے اسٹوڈنٹس نے یہ پروجیکٹس کیے ہیں. یہ ساری محنت اسٹوڈنٹس نے اپنی خود سے یہ نیو آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے. دا ایم آف دس ایونٹ از ٹو پروموٹ نیو ٹیلنٹس اینڈ پرووائڈ اے پلیٹفارم ٹو دا اسٹوڈنٹس ویئر دے ول ایکسرسائز دیئر اسکلس اینڈ ٹیک دیئر اسٹارٹ اپس ٹو دا نیکسٹ لیول. آئی تھنک یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا. اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسکلس ایز این آنٹرپرینور ریپرزینٹ کرنے. آنٹرپرینورشپ سے آپ کی کنٹری کی اکنامی بھی امپروو کرتی ہے, بیکاز یو کریٹ جابس, you create provide a living standard to the people. تو آپ یہ وزٹس کریے گا, یہ اسٹال آپ یہاں پہ دیکھیے گا کتنی یونیکنیس ہے یہاں پہ بزنسز کے اندر. بیسکلی یہ ہمارا آنٹرپرینور کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہمیں کوئی بھی جو ہے ہمارا ایک بزنس شروع کرنا تھا. تو ہم نے ایک ڈیپر کلوتھنگ برانڈ کے نام سے ہمارا بزنس شروع کیا, اور ہمارا سلوگن ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری جو ہے کلوتھنگ برانڈ ہے. ہم ایک آن لائن کلوتھنگ برانڈ چلا رہے ہیں جس میں ہم جو ہے آج کل کی جنریشن کو فوکس کر رہے ہیں. اور آج کل کی جنریشن چونکہ ٹرینڈی ویئرز اور اس کی بہت بڑی فین ہے, تو ہم یہی پرووائڈ کریں گے ٹرینڈی کلاسی ویئر. اور جو ہے ہم جو ہے ابھی جو ہمارا فرسٹ پروڈکٹ جو ہم نے لانچ کیا ہے وہ ہوائن الوہا شرٹس کے نام سے, جو کہ کیجول اور
اسمارٹ ایونٹس پہ یوز ہوتا ہے، بٹ جو ہے ہم ایز اے بزنس اٹائر بھی آج کل لوگ اسے یوز کرنے لگے ہیں، فیمیلز بھی اسے پہن رہی ہیں. تو ہمارا یہ ابھی فرسٹ جو ہے ہمارا جو ہم نے پروڈکٹ لانچ کیا وہ ابھی یہی ہے. اور ہم اسے آج کل جو ہے میلز فیمیلز ان میں دونوں کو ہم ٹارگیٹ کر لیں گے ہمارے پروڈکٹس میں. یونیک سیلنگ پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ ہماری پرائزز جو ہے نا وہ چیپر ہوں گی دین دا فیمس برانڈس، اور ہماری جو کوالٹی ہے وہ انشاءاللہ سیم ہوگی یا ہائی ہوگی. بیسکلی ہمارے سب سے پہلے بزنس کا نام ہے سستامال.pk. یہ ہمارا انسٹاگرام کے اوپر پلیٹ فارم ہے جس میں ہم کسٹمائز پروڈکٹ بیچتے ہیں، جس میں مختلف طریقے کے مطلب بیگز ہوتے ہیں اور آپ کے کیا کہتے ہیں لاکٹس ہوتے ہیں. اور اس پہ ہم کیا کرتے ہیں مطلب کہ جو بھی پکچرز ہوتی ہیں، آپ اگر ہمارے کسٹمرز کو وہ اس پہ پرنٹ کروانی ہے تو ہم ان کی اکارڈنگ ٹو ان کی چوائسیز کی بنا پر ہم اس کو کسٹمائز کر کے ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. بیسکلی ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم آل اوور دا ڈسٹریبیوٹر بنے ان دا پاکستان. یہ ہمارے جو ہے انٹرپرینورشپ فائنل ٹرم پروجیکٹ ہے. اس میں بزنس آئیڈیا ہمارا یہ ہے کہ بیسکلی ہم جو ہے آن لائن سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. آن لائن سروسز یہ ہے کہ ہم فیس بک گروپ کے ذریعے ہم لوگوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جو ٹریولرز ہیں، جو فریکوینٹ ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل کراچی سے آسٹریلیا ہو گیا، کراچی سے اسلام آباد ہو گیا، تو ان کو ایک پلیٹ فارم یہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کا جو لگیج اسپیس ہے موسٹلی وہ جو ہے ان یوزڈ رہ جاتا ہے. وہ 5 کلو اگر کپڑے لے جاتے ہیں تو 25 کلو ان کا ان یوزڈ رہ جاتا ہے. تو ہم ان کو کنیکٹ کروائیں گے کلائنٹ سے جو بیسکلی سامان کراچی سے وہاں بھجوانا چاہتے ہیں پارسل ود ان آورس. تو ٹریولرز یہ کریں گے وہ لوگوں سے چارج کریں گے، پر کے جی کے حساب سے لوگوں سے چارج کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو ہے لگیج اسپیس کے پیسے بھی نکل جائیں گے اور لوگوں کے سامان بھی یہاں سے وہاں آرام سے پہنچ جائیں گے. ہم نے اسٹارٹ اپ لیا ہے فیس بک گروپ اور انسٹاگرام پیج کے ذریعے. ہم لوگ اپنے کام اسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ویب سائٹ کی طرف جائیں گے. ویب سائٹ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے تو سلولی ہم موو کر رہے ہیں ویب سائٹ کی طرف اور اپلیکیشن کی طرف. اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے ٹائم بھی سیو ہو جائے گا اور لگیج اسپیس بھی سیو ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم نے اسٹارٹ اپ تو لے لیا ہے. آج سے انشاءاللہ ہم ٹریولرز کو کنیکٹ کروائیں گے اپنے کلائنٹ سے. دراصل یہ جو ہمارا یہ استھیٹک کمفرٹ کے نام سے ہمارا جو آئیڈیا یہ بیسیکلی فرنیچر کے اوپر ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے. اور یہ کسٹمائزڈ فرنیچر ہے. جیسے موسٹلی شاپس پہ کسٹمائزیشن تو ہوتی ہے بٹ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا اینڈ پروڈکٹ دکھے گا کیسے. تو ہم اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس پہ ہم اس کی فائنل ویژول ریپرزنٹیشن دیتے ہیں اس کی، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا فائنل پروڈکٹ دکھے گا کیسے. جو یہ ہمارا کور کانسیپٹ ہے جو ہمیں مارکیٹ سے بالکل ڈیفرینٹ کرتا ہے. آج کل جو ہے بکس کا انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہو گیا ہے، تو ہمارا مین موٹیو یہی تھا کہ ہم دوبارہ لوگوں میں بکس کا انٹرسٹ جو ہے وہ دلائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بک لور جو ہوتے ہیں وہ بک پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے بکس کا سوچا کہ کریں دوبارہ. فرسٹ یہ ہے کہ ہم بک کے ساتھ بک مارکس بھی دے رہے ہیں گفٹ، اور جو ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ریزنیبل ہیں دوسرے مارکیٹس کے مقابلے. اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ کووڈ کے دور میں لوگ مارکیٹ جانا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے بزنس آن لائن رکھا ہے اپنا. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری جو برانڈنگ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ گارمنٹس، ٹی شرٹس وغیرہ، ٹراؤزرز وغیرہ آپ کو ریلائبل پرائسز میں دیں. اور یہ کہ کوالٹی وائز آئٹم، ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ مطلب کوالٹی وائز آئٹم آپ کو ریلائبل پرائسز میں آپ کو فراہم کریں. گارمنٹس میں ہم لوگ اس ٹائم پہ سیزن وائز آئٹمس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہیں سویٹ شرٹس ہیں اور ہوڈس وغیرہ ہیں، ٹی شرٹس وغیرہ ہیں، ٹراؤزرس میں کافی ہمارے پاس ویرائٹیز ہیں. یہ کہ جو ہم آپ کو ریلائبل پرائسز میں فراہم کریں گے. اس طرح کی مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کم ریٹوں میں لے کے آئیں اور کوالٹی وائز آئٹم اپنے کسٹمر کو فراہم کریں. ایکچولی ہم جو ہے نا سینٹڈ کینڈلس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسٹمائزیشن پرووائڈ کر رہے ہیں سینٹڈ کینڈلس کے ساتھ.
اور کسٹمائزیشن ہماری یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کوٹیشن کوٹ کروانی ہے, کوئی برتھ ڈے وشز لکھوانی ہے کینڈلز پہ, آپ کوئی پکچر بھی پیسٹ کروا سکتے ہیں اس کے اوپر, اور کسی قسم کی بھی وشز اگر آپ لکھوانا چاہیں, کوئی کوٹیشن لکھوانا چاہیں, تو سب کچھ اس پہ کسٹمائزیشن لگے گی, اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی. ویسے ہم سینٹڈ کینڈلز پرووائڈ کریں. باقی بھی بہت سارے برانڈز ہیں جو سینٹڈ کینڈلز پرووائڈ کری ہیں, مگر ہمارا جو یونیک ہے سیلنگ پرپس ہے وہ یہی ہے, مین جو ہمارا کور ہے وہ ہے ہم کسٹمائزیشن پرووائڈ کریں. I'm Hadia Khalil from the Department of Media and Communication Studies. ہمارے اس پینل ڈسکشن کا موضوع ہے جرنلزم آف ٹمارو. میں کوئی 30-40 سال سے پڑھا رہی ہوں ماس کمیونیکیشن, لیکن اب جو میں نے جو سچویشن دیکھی ہے کہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کبھی انہوں نے اخبار پڑھا نہیں ہے, نہ اخبار پڑھتے ہیں, نہ ان کو اخبار کے بارے میں کچھ پتہ ہے, نہ کچھ دیکھتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر ہی لکھ دیں گے تو ہم جرنلسٹ بن جائیں گے. دیٹس ناٹ دا وے, اینڈ آئی تھنک بہت ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس سے. ہمارا اس وقت موجودہ نظام یا جو ہمارا سسٹم ہے جس پر ہم اس وقت نیوز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال 5G دنیا میں انٹروڈیوس ہو جائے گا. ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے, نیوز کا انداز تبدیل ہو رہا ہے, فائنانس کا جو موڈ ہے, یعنی پہلے جس طرح سے نیوز میں فائنانس ہوا کرتا تھا اس طرح سے فائنانس نہیں ہو رہا. بہت سارا شیئر ہے جو سوشل میڈیا لے کر چلا جاتا ہے, اخبارات جو ہیں ان کا چلانا اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک نئے فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اور اس نئے فیز کی شکل کیا ہوگی ہم اس صرف ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خبر بنتی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ آتی تھی. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. پہلے سوشل میڈیا پہ چیز آ رہی ہے, وہ ٹرینڈ بن رہی ہے, وہ وائرل ہو رہی ہے, اب وہ پھر میڈیا پر آ رہی ہے. یعنی کہ اس کو پھر جو ہے میڈیا اس کو بعد میں اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ چیز جو امپورٹنٹ ہو گئی. تو اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ پروفیشن کا ہے کہ جو لوگ ابھی میڈیا سائنسز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنا کیریئر کیسے بنانا ہے, اور وہ کیسے جو ہے وہ کس طرف جائیں گے. جو ہمارا آنے والا کل ہے اس میں ان کا مستقبل کیا ہے. وہ اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, کہیں انسیکیور جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, جو انٹرپرینرشپ کی آج کل بات ہو رہی ہے یا جو 4th انڈسٹریل ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں کچھ جو ہے آگے بڑھیں گے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے, اسی طریقے سے میڈیا میں بھی اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا ہے. اینکرز جو ہیں خاص طور پہ وہ بھی اب اپنے پرسنل یوٹیوب چینلز اس طرح سے جو فیس بک کے پیجز ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آڈینس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر سکیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے طلبہ کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے رول آف یوتھ ان ایریڈیکیشن آف کرپشن کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار کے آغاز میں چیف پیٹرن کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ڈاکٹر اسٹیفن جان نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے تحت ہونے والے پروگرامز کے حوالے سے آگاہ کیا. The main problem of Pakistan is corruption. I think this is the social evil which is deteriorating Pakistan day by day.
When I am thinking about the value of rupee, so then I find that is decreasing day by day, and the value of other currency is increasing day by day. So somehow the reason behind is the corruption. And maybe you will learn a lot how to eradicate, because you are the future of Pakistan. So therefore we feel that we need to focus on youth. सेमिनार में शरीक एक्टिंग डायरेक्टर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन विंग नैब कराची शहजादा इम्तियाज ने तलबा से खिताब करते हुए करप्शन के खात्मे के हवाले से नैब के किरदार पर रोशनी डाली। NAB has the maximum, conviction rate since its inception. It was it was created in the year 1999. By that time, there was an FIA, there was an anti-corruption, other legislative bodies as well, accountability bodies like the Public Accounts Committee, Auditor General of Pakistan, Accountant General Pakistan Revenues. They have their own mandate, Ombudsman Office, Provincial Ombudsman, Federal Ombudsman. But the law enforcement agency, that is NAB, that has achieved the maximum during the period since its creation in 1999. And since that, NAB has recovered more than 700 billion rupees from the that was looted by the accused persons and deposited back into the government exchequer. नैब की जानिब से तालीमी इदारों में कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी कायम करने के हवाले से स्पीकर शहजादा इम्तियाज ने बताया कि इसका बुनियादी मकसद तलबा को मुआशरे में करप्शन के मनफी असरात से मुताल्लिक आगाही फराहम करना है। Character building societies that we establish in all the education institutions, from the school, in the universities, in the colleges, the basic purpose is to create the awareness among the students, among the families, among the parents, to convey, to disseminate its ill effects, its cankers, to say what it undermines. It undermines the economy, economic development. There is a political cost of corruption as well. There is a corruption, there is embezzlement. When there is embezzlement, the funds are doled out, the projects remain incomplete. That cannot be completed in a given time frame. By that, what happens? There is inflation, the cost of corruption escalates, and in the given budget, that projects couldn't be completed. So the development gets hampered, that is impeded by. So it has a lot of negative effects on the economic development of Pakistan that cannot be always say that the corruption is good for or it mobilizes the resources, never, not at all. सेशन के दौरान स्पीकर शहजादा इम्तियाज ने तलबा के सवालात के जवाबात दिए। सेमिनार के इख्तिताम पर एक्टिंग डायरेक्टर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन विंग नैब कराची शहजादा इम्तियाज को शील्ड पेश की गई। सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी और दीगर शुरका के हमरा केक काटा। तकरीब में हसन अली अफंदी की शख्सियत और तालीमी मैदान में उनकी खिदमात पर दस्तावेजी फ़िल्म दिखाई गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए सिंध मदरसतुल इस्लाम के तारीख़ी किरदार पर रोशनी डाली कि ये इदारा वो इदारा है जिसने एक शख्स को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जदोजहद की, और वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तालीमी क़याम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में रखा। और मुझे वो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा बड़े आराम से और बड़े सुकून से सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह को कोट करता हूँ, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ द चाइल्ड ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए सिंध में तालीम के तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि उनके वालिद भी सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल कर चुके हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस इदारे में हूँ जहाँ मेरे वालिद साहब ने भी तालीम हासिल की 1913 में। मुझे बताते थे कि उस ज़माने में सिंध मदरसे में अभी कराची में लाइट नहीं आई थी और हम लैंप की रोशनी में पढ़ते थे।
गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरमैन सिंध HEC डॉक्टर तारिक रफ़ी ने माशरे में जदीद तालीम के किरदार पर गुफ्तगू करते हुए हसन अली आफंदी की खिदमात को सराहा। No country can progress unless you have got an educated sector. At the time Afandi Sahab started this, at the same time when the Muslims were in great turmoil because of the lack of English education, because of education in them itself, and especially the English education. So Sayyid Ahmad Khan in Aligarh and Afandi Sahab in Sindh were probably those visionaries who knew what stands and what has to be done. And today what we are celebrating is the vision, their enlightenment, and what they have contributed to this province of Sindh. गेस्ट ऑफ ऑनर कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू ने सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर शुरका को मुबारकबाद दी और हसन अली अफंदी को खिराज तहसीन पेश किया। Hassan Ali Afendi's life story is one of the dedication and contribution. As an outstanding educationist, he believed in the transformative power of knowledge and worked tirelessly to promote education in Sindh. His efforts to establish educational institutions left an indelible mark on the landscape of learning, shaping the minds of generations to come. प्रोफेसर इजाज़ कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खान बहादुर हसन अली अफंदी के कायम करदा इस इदारे ने मुसलमानों को जदीद तालीम फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। हसन अली साहब was a person of great virtue and vision, and he wanted to see the Muslims to grow and Muslims to be educated on the modern lines. As Sayyid Ahmad Khan tried, he also tried his best. एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट डॉक्टर सुभाष ने शुरका से गुफ्तगू में सिंध मदरसतुल इस्लाम से वाबस्ता तारीखी शख्सियात पर रोशनी डाली। Allama Aya Qazi has the destination of being the founding Vice Chancellor of University of Sindh in Jamshoro. He had a dream to establish a modern university in Sindh like the other European universities. And his role as a Vice Chancellor is also remarkable. महताब अकबर राजदी ने तकरीब से खिताब करते हुए हसन अली अफंदी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। I was thinking when I was reading about him that what should we call him? A visionary, a lawyer, a teacher, what? I would call him a visionary, a person who loved his land, who loved his people, and of course he knew the importance of education. सेनेटर जावेद जब्बार ने सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर बानी सिंध मदरसतुल इस्लाम खान बहादुर हसन अली अफंदी को खिराज तहसीन पेश किया। He actually personally, physically supervises the construction of the first building. He doesn't just let contractors do it. And then inspires so many fellow citizens to reach out and support this institution. And the crowning glory to his work is that Mr. Jinnah studies here for 5 years. And you know, those 5 years are probably the most formative years of any human being. The years one spends in school.